হ্যালো এভরিওয়ান, সরো থেকে আমি সুলতানা জাহাঙ্গীর আপনাদের সবাইকে আজকের এই সুন্দর বিকালে আমাদের ফেসবুক লাইভে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ডোজ ভ্যাকসিনটা। এখনো আমরা কোভিড-19 প্যান্ডামিকের থেকে বেরোয় আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি এবং এটার থেকে বেরোয় আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে আমরা কিভাবে দ্রুত ভ্যাকসিনেশনটা নিতে পারবো এবং দ্রুত প্রোটেকশনটা নিতে পারবো, যাতে আমাদের জীবন যেভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক দিন। আমরা শুনি যে কখনো কখনো 70-80 জন করে মানুষ মারা গেছে কিছুদিন আগেও, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা এখন কমে আসছে এবং এটা একটা খুশির খবর। এর জন্য কিন্তু আসলে কন্টিনিউ ভ্যাকসিনেশন ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট element for this thing. So আজকে আমরা লাইভে আসছি এখানে, we all in here to gathering together to circulate some real information, and also we're going to answer some questionnaire that you're going to give it to us. So today we are talking about the vaccine engagement process and second vaccine engagement outcome and why we have to rolling our sleeve to get the second vaccine. So I have some very effective youth leader with us, Sorrow's youth leader, and including we have a communities resource person, internationally trained health professional, Dr. Nadira Begum. So I know that Nadira really do not need any introduction, because Nadira is working with us tirelessly from March 2020 to support the community to comply the health information that we get it from Toronto Public Health and World Health Organization to circulate this information to the community. So because of Nadira, we find it out a lot of information, and we also can prepare ourselves to meet the pandemic criteria to mitigate the pandemic impact. So Nadira recently worked with the Toronto Public Health as a COVID-19 case worker, and she is doing a very good job. She learn, continue, and we have some wonderful youth activists in here, those who are studying in the health science sector, some of them from UFT third grade, and some of them might be starting second grade. All of these students are doing lots of research to bring in all information with evidence, so then it can help you to understand that where we are and where we should go, and collectively we can work together to minimize the pandemic impact and go back again in a situation, so then we can have a big gathering again. But we cannot do it until we are not following all the procedure and policy, and also are not taking initiative collectively. So I'm not going to talk a lot. So right now I'm going to introduce Nadira. So I already talked about Nadira, and Nadira will going to start the program and introduce others. So please welcome Nadira. Thank you, Sultana, to give me the floor. So I'm happy to be here with you every time. And good evening. It's been already evening. Yes, I'm working with public health. Just a little bit correction. I'm working with Manitoba Public Health, but I'm working in collaboration with Canadian Red Cross. So I'll be trained for any kind of public health policy in Canada. So everybody knows that I'm an IMG. So it is my privilege to collect information, and it is my pleasure to give you all information in a correct way. And today we have three genius and talented people with us, and I'm going to introduce first one, and she is Nambat Pratichi Sarkar, and she's currently youth coordinator at Sorrow and has been working tirelessly since COVID set in. She had been worked as a youth leader and volunteer in Sorrow, and dedicated her hundreds of thousand hours for this community. And currently she is also studying at University of Toronto in life science and aiming for pursuing healthcare in the future. Okay, welcome, Pratichi. Thank you for the introduction, Nadianti. You can put up the slide right now. Thank you. So I'll be starting off with by sharing some data sets.
sorry, yes. So I'll be starting off by sharing some data sets. So next slide. So go back. Yeah. So currently in Ontario, we've been seeing a decline in new cases. So today, I believe the number of new cases that arose were around 296, so just shy of 300. This pictures you're seeing right now was as of June 17th. So we have been seeing a decline in number of cases over the past few weeks and days. Also, we have also been seeing a decline in the daily positivity rate out of all the tests being run. So you can see in this bottom test run, only 1.4% of these cases have been have turned out positives. So this is very good. We're seeing a low number of 7-day test positivity rate. Next slide. So as of the newest update on the variants of concerns, the World Health Organization has recently updated how they're the world. So right now, we'll be labeling them by alpha, beta, gamma, delta, and so forth. The World Organization figure out what the information are of concern because of the increase in transmissibility. Sorry? Oh, never mind. So I think there's just a slight internet problem. Yeah, are of I think concern because of the increase in I think Pratichi has some internet issue. Nadira, this is Pratichi come back? No. Yes, Potichi is here. Am I okay now? Your internet? Yeah, you are okay right now. Okay, Pratichi, can you proceed, please? Can you hear me? Yeah, we can hear right now. Sorry, can you hear me? Yes, we can. So Yeah. I'll begin with the slide again. So the newest update on the variants of concerns is from the World Health Organization is that they've changed the way they refer to these variants again. So they'll be using terms such as alpha, beta, gamma, and so forth. And this is to diverge away from focus on their origin instead of like their transmissibility rate, their virulence rate. So currently these variants of concern is because of their increase in transmissibility, their increase in virulence, which is their ability to cause sickness in people, and their decrease in effectiveness of public health measures such as social distancing, hygienic practices, the current diagnostic methods we have in place, and even their decrease in effect, lowering the effectiveness of vaccines and other therapies currently in place to treat COVID-19. Next slide. Sorry. Okay, so while Am I back? Sorry, is it better? I think maybe you can keep your video off to make sure. Okay, is this better? Can you hear me now? Yeah, it's clear now. Okay. So should I reiterate the WHO slide? Oh no, that one was fine.
Okay, so yeah, I'll move on then. So the newest update is that out of the variants of concerns, we have mentioned alpha, beta, gamma, and delta. Delta variant has been showcasing increase. It's becoming more of concern of public health around the world. So what is the delta variant? It is one of the variants of the original virus, and but it has mutations that makes it different, makes it a variant of the original virus. And these mutations enhances the transmissibility. So delta variant is can transmit from person to person at a higher rate. So this high rate is 40 to 60% more transmissible than the alpha strain, which is the current dominant strain right now, the alpha strain. It is twice as more deadly than the alpha variant, but fully vaccinated individuals, as in individuals who have received 2 doses of the vaccine, have around 90% protection from the virus. Next slide. As of lately, you might have heard that in India right now, there's something called the black fungus that has been spreading in that nation. So the black fungus has been observed in a number of COVID-19 patients over there. So what is it? Next slide. Black fungus is a fungal infection that happens in individuals. It is not a virus, and it is not a side effect of COVID-19. So if you get COVID-19, or if you were to get COVID-19, you cannot get black fungus from that COVID-19 viral infection. So it is contracted from the environment, not from people. And it has been escalated in India because of the use of steroids, which is an important therapeutic drug given to COVID-19 patients to treat them. So it is not as again, I would like to reiterate, it is not an inevitable side effect of COVID-19. It's not transmissible between person to person, and it is very rare. So it is only currently prevalent in India. Next slide. So let's go back to COVID-19 cases in Canada right now. So over here, you can see in this chart, you can see the number of cases in 2021, and they have been broken down by the variants that they have come from. So alpha variant, you can see in green. It's the dominant variant right now, and you can see most of the cases have been from that variant. There's also been some cases from gamma and beta. But another variant that you can see prominently in the graph is the blue variant in blue. Right now, the city of Toronto has yet to sequence them, but it is likely the Delta variant. Next slide. So since they have been seeing increase in cases from the Delta variant, recently the Ontario government has announced that they will accelerate the vaccination rate in these Delta variant hotspots. So these hotspots include Halton, Peel, Porcupine, Toronto, Waterloo, Wellington, Dufferin, Guelph, and York public health units. So the Ontario government will be diverting more vaccines towards these hotspots and making sure that more people are getting their second dose as quickly as possible to prevent not just Delta variant cases, but all COVID-19 cases in these hotspots, so they can prevent a fourth wave. Next slide. So we can now look at the vaccination rate in Toronto. You can see that as of June 17, from when I gathered this data, that about 66% of the Toronto population that are eligible to get the vaccine right now, so 12 plus, are 66% of them have received their first dose, while about 21% of them have received their second dose as well. But if you were to look at just 18 plus population of Toronto, you can see that 75%, about 75% have received their first dose, while about 25% have received their second dose also. Below, you can see the graph over here. It breaks down the vaccination rate by age groups. So you can see that the working population, so around 25 to like around 55, that age population, you can see that they have their vaccination rate is lower than the age group of 18 to 25 and then 65 and on. This may be because that this working age group is
obviously working during the like a 9 to 5 job or whatever their work hours are like, and they're facing barriers to getting vaccinated. So whether it be pop-ups being during their work hours, pop-ups occurring during their work hours, or appointments running during their work hours as well. So they're facing some sort of barrier to get vaccinated. Next slide. So let's look at the vaccination rate within our neighborhood. So M1L, which is a Teasdale Oak Ridge neighborhood, you can see that about 63% of the population in M1L have received their first dose, but their 7-day test positivity rate is slightly higher than the Ontario province average, which is 2.2 here in this neighborhood. Next slide. And then in our neighboring neighborhood, M4C, which is Christentown, you can see that's about 61% of the eligible population have received their first dose, and they're seeing a slightly higher case positivity rate of 3.1%. So you can see that both neighborhoods have lower than average vaccination rate and higher than average test positivity rate, so making them a hotspot. Next slide. So now I'd like to pass the mic to my colleague, Pasvia. She will detail out and provide updates about Ontario's reopening plan. Thank you. Before Tasvia is coming, I'm intervening for a while. Can you listen to me? Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. Yes. So I know there was a technological glitch and we are really sorry for that, but don't worry. I'm going to explain a little bit of that and in Bengali, so it will be more understandable for our audiences before going to our next participant. তো আমি যদি একটা বটম লাইন একটা সামারি করতে চাই, প্রতীচি যেটা বললো, সে ফার্স্ট অফ অল ভ্যারিয়েন্টস নিয়ে কথা বলেছে এবং কিছু সাইড ইফেক্ট এন্ড ভ্যাকসিনেশন রেট এবং আপনার যে পজিটিভিটি রেট আমাদের টরন্টোতে এবং ন্যাশনাল, সেটা নিয়ে একটু কথা বলেছে। আমি ভ্যারিয়েন্টস নিয়ে প্রথমে কথা বলবো। এখন পর্যন্ত 4টা ভ্যারিয়েন্টস যেটা হলো মোর ডমিনেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, একটা হলো আলফা, বিটা, ডেল্টা, গামা এন্ড ডেল্টা। আলফা মোর ডমিনেন্ট ভ্যারিয়েন্টস এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ইভেন ইন কানাডা। এটা ভালো, এটা খারাপ না। ডমিনেন্ট মানে হলো যে আমাদের যতজনের আপনার কোভিড হচ্ছে ম্যাক্সিমামই আপনার এই ভ্যারিয়েন্টটা হয়ে গেছে, এবং সবার যখন হয়ে যায় দ্যাট মিনস একটা অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে এটা আমাদের বডির সাথে অ্যাডাপ্টেড হয়ে যায়। এবং ডেল্টা যে ভ্যারিয়েন্ট, যেটা নিউ ভ্যারিয়েন্টস, আমাদের আগের প্রেজেন্টেশনে আমরা এটা নিয়ে অত ডেটা পাইনি, আমরা অত প্রেজেন্টেশন করতে পারিনি। কিন্তু মিনওয়াইল যে আমাদের যে উইন্ডো পিরিয়ডটা ছিল লাস্ট প্রেজেন্টেশন থেকে এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে, এখন অনেক রিসার্চ হয়েছে। অনেক রিসার্চ হয়ে দেখা গিয়েছে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টটা আপনার মোর ট্রান্সমিসেবল দেন ইভেন আলফা ভ্যারিয়েন্টস। আলফা ভ্যারিয়েন্ট ছিল ফার্স্ট মিউটেশন অফ আপনার অরিজিনাল যে আপনার কোভিড-19 যেটা উহান থেকে এসেছিল, আর এটা হলো আপনার বলতে পারেন 5th জেনারেশন। এবং 5th জেনারেশনে দেখা গেছে যে এটা আপনার অলমোস্ট আপনার 40 থেকে 60% মোর ট্রান্সমিসেবল দেন আলফা ভ্যারিয়েন্টস, এবং এটা টোয়াইস ডেডলি। টোয়াইস ডেডলি মানে এটা এই কারণে, যদি এটা ট্রান্সমিশন রেট বেশি হয় তাহলে কি হবে, হসপিটাল ভর্তি হয়ে যাবে, আমরা পেশেন্টকে আপনার সেবা দিতে পারবো না, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন দিতে পারবো না, প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে পারবো না, যে কারণে আপনার মোর ডেডলি হয়ে যাচ্ছে। ভাইরাসটা ইটসেলফ ডেডলির চেয়ে আমাদের যে ফ্যাসিলিটি, আপনাদের যে হেলথ কেয়ার দেয়ার ফ্যাসিলিটি, এটার ব্ল্যাক হওয়ার কারণে আসলে পেশেন্ট গুলো মারা গেছে, যেটা আমরা দেখেছি ইন্ডিয়ায়। এবং এটার যেটা নিয়ে এখন পাবলিক হেলথ, আপনার ম্যানিটোবা পাবলিক হেলথ বলেন, টরন্টো পাবলিক হেলথ বলেন, যেটা নিয়ে আপনার কনসার্ন যে আমাদের যে রিওপেনিং যে স্কেডিউলটা হয়েছে, এটা আসলে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট প্রমিনেন্ট হওয়ার আগে হয়েছিল। এবং কিছুটা দেখা গেছে যে আমাদের ভ্যাকসিনেশন যে রেট, ইভেন স্পেশালি একটা ডোজ পাওয়ার পরে আপনার অথবা 2টা ডোজ পাওয়ার, এটার প্রোটেকশন রেটটা আপনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের এগেইনস্টে অনেকটা কমে গিয়েছে। সো এই কারণে আপনার ভ্যাকসিনেশন যাতে 2টা সবার হয়ে যায় অতি দ্রুত, এবং আমরা ভ্যাকসিনেশন 2টা হওয়ার আগে পর্যন্ত এবং পাবলিক হেলথ নতুন কোনো পলিসি ঘোষণা দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা অবশ্যই পাবলিক হেলথ যে পলিসি আছে ইন প্লেস, সাচ ইজ মাস্ক পরা, আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, বিগ গ্যাদারিংস এ না যাওয়া, এগুলো আমরা মেনে চলবো। আচ্ছা, আর সেকেন্ড যেটা বললাম একটা সাইড ইফেক্ট, এখন অনেকে আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছেন যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কি আবার একটা নতুন কিছু এপিডেমিক হলো, বা এটা কোনো নতুন ভ্যারিয়েন্ট। আসলে সেটা না, এটা আসলে হয়েছে ইন্ডিয়াতে হয়েছে বিকজ আপনার অনেক একটা ক্রাউডেড হসপিটালে অনেক পেশেন্ট ছিল যাদের তারা আপনার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন দিতে পারে না, যে কারণে অল্টারনেটলি তারা প্রচুর স্টেরয়েড দিয়েছেন।
এবং আপনারা জানেন স্টেরয়েড একটা ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ, এবং কোভিড হলে মানুষ এমনিতে ইমিউনোসাপ্রেশনের মধ্যে থাকে, এবং আপনি যদি অন টপ অফ প্রচুর স্টেরয়েড ইউজ করেন তাহলে আপনার ইমিউনিটি অনেক কমে যায়। এবং আপনি দেখবেন যে নর্মালি যে ফাঙ্গাল ডিজিজটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের অনেক হয়। তো আপনার ইন্ডিয়া এমন একটা কন্ডিশন ছিল যে পেশেন্টকে বাঁচাতে গিয়ে ওনারা হয়তো স্ক্রিনিং করতে পারে নাই যে আপনার আসলে পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে কি নাই, অথবা এমনিতে নর্মাল পেশেন্টকে আপনার আনজুডিশিয়াসলি স্টেরয়েড ইউজ করতে হয়ে যায়, যার ফলে আপনার দেখা গিয়েছে যে আসলে ইমিউনিটিটা কমে যাওয়ার কারণে ফাঙ্গাল অ্যাটাকটা হয়েছে। এখন এটা প্রতিটি ভেরি কনফিডেন্টলি যে মেক শিওর করেছে যে ফাঙ্গাস এবং ভাইরাস দুইটা আলাদা অর্গানিজম, এবং এটা এর যে সাইন সিমটম এটাও দুইটাই আলাদা। সো এটা ভাবার কোনো কারণ না, এটা নতুন একটা এপিডেমিক এবং এটা আপনার ভাইরাস জনিত কারণ। এটা সিম্পলি একটা ডিফারেন্ট থিং, ইটস এ রেয়ার। এটা হয়েছে আপনার কোভিড পেশেন্টে হয়েছে সাধারণত ইমিউনিটি কমে যাওয়ার কারণে। আর একটা জিনিস যদি আমি দেখিও দেখিয়েছে যে আমাদের ন্যাশনাল আপনার পজিটিভিটি রেট লাস্ট 7 ডেজে দিস ইজ ভেরি গুড, এবং এটা অনলি হ্যাপেন হয়েছে আপনার ভ্যাকসিনেশন হওয়ার কারণে। হাউএভার আমাদের যে দুটা নেইবার এবং আমাদের যে আমাদের কমিউনিটি M1 এবং M4, এখানে স্টিল দেখা যাচ্ছে যে ভ্যাকসিনেশন রেটটা আপনার টোটাল ভ্যাকসিনেশন রেট আপনার কম, এবং যে কারণে আপনার ন্যাশনাল যে আপনার পজিটিভিটি রেট তার চেয়ে আমাদের পজিটিভিটি রেট অনেক বেশি। আরেকটা জিনিস হলো যে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্টলি মানে বেশ সুন্দর করে হাইলাইট করেছে আপনার ডাটা দিয়ে, যে আপনার ভ্যাকসিনেশন রেটটা আপনি যদি দেখেন 18+ অলরেডি 3/4 একটা ডোজ, কিন্তু আপনার যদি দুইটা ডোজ দেখেন এখনো কিন্তু আমরা মাইলস্টোনটা টাচ করতে পারি না, স্টিল ইজ লেস দেন 25%। সো যত দ্রুত আমরা দুইটা ডোজ পেতে পারবো এবং যত দ্রুত আমাদের ভ্যাকসিনেশনটা কমপ্লিট হবে রোল আউট, আমরা তত বিভিন্ন যে আপনার ভ্যারিয়েন্ট গুলো আছে এটার এগেইনস্ট ইমিউনিটি পাবো এবং আমাদের নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারবো। সো সরি Tasfia to keep you wait, so I am welcoming you now. So now floor is yours. Okay, so Ontario's reopening plan. Hi everyone, this is Tasfia. So Ontario's reopening plan, it's called Roadmap to Reopening. And next slide, please. Yeah, so this slide is going to highlight the step 1 of the reopening plan. So as we all know, there's 3 steps to reopening, and all of those depend on 2 things. So Ontario is going to move on to reopening steps depending on 2 things. The first one is the vaccination rate in the province, and second one is the indicators of public health and healthcare signals, like the rates of death and the rates getting affected with the disease. So depending on those 2 things, Ontario is going to move steadily and without hurry into reopening. So the first step here is kind of detailed, as we can all see. For the first few weeks of reopening for step 1, we can see that there's 60 to 70% of adults would have already received it. And the main goal of every step is that the first step is we want to resume outdoor opening. And also we want to ensure that there's proper restrictions being followed as well. And outdoor spaces being reopening, yeah, that's true. Gatherings of 10 people, so there's a maximum of 10 people. So as I said, a lot of restrictions, and the limited indoors. So step 1, we don't really want to go into indoors. It's very restricted because we won't always be able to wear masks. So very limited indoor settings with restrictions. Yeah, so next slide, please. Yeah, so this one is detailing step 1 to step 3. The first step here is also highlighted again. We can see larger outdoor gatherings for up to 10 people, dining for up to 4 people per table. So it's a lot of very detailed restrictions, as we can see, and it's very important that we go through all of them because we don't want to miss out on any of these guidelines. And all of these steps, they have 21 days before we can proceed to the next one. It's because we want to ensure that the transmission rates are the lowest possible. And because
the transmission is the most important factor here, right? The lesser the transmission, the earlier we can move on to the next steps. So the step 2 around here, which we can see around almost 70% adults would have already had their first dose. This one for Ontario, we can expect it to be around 2nd of July. And then if all goes well, we will be moving on to the 3rd step, at which point we will have around 70 to 80% of adults with 1 dose and 25% fully vaccinated, hopefully. And so that will also be after 21 days. So yeah, for each step, there's also, Ontario also has detailed guideline on every little setting for, let's say, if you want to go to recreational parks or theme parks or anywhere. It's very important that we stay updated on these updates, because we don't want to miss out on these little details. If you need any assistance with these information, feel free to reach out to us, or you can search them up yourself online, of course. So yeah, that's it for these slides. I'm going to then pass the mic to Mahima. She will be elaborating on the next slides. Thank you. Nadira, একটু ই করো। Nadira, before Mahima starts, so Nadira, Okay, so Mahima, I will put you on hold for a while. Okay, great. The thing is that আপনারা প্রতিচির প্রেজেন্টেশনটা দেখেছেন এবং তাসফিয়ার প্রেজেন্টেশনটা, আমরা যদি দুটো একটা হুক করি, আপনি দেখবেন যে এটা ভ্যাকসিনেশন রেটের সাথে আমাদের নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে আপনার একদম ডিরেক্টলি আপনারা বলতে পারেন দুটা প্যারালাল। আপনি দেখেছেন যে কেন আমাদের পজিটিভিটি রেট কমেছে, বিকজ অফ ভ্যাকসিন। এখন আপনি যদি দেখেন যে এই প্রত্যেকটা জিনিস অত্যন্ত রিসার্চ করে পাবলিক হেলথ দ্বারা করিয়েছে। তো আমাদের এখন আমরা ফার্স্ট পেজে আছি। ফার্স্ট পেজ হলো 21 ডেজ, দেন আপনার সেকেন্ড ফেজে যাওয়ার আগে, এবং সেকেন্ড ফেজ থেকে আমরা থার্ড ফেজে যেতে হতো 21 ডেজ। তার মানে আমরা 42 ডেজের আরেকটা আমরা ছোটখাটো একটা আমার রেস্ট্রিকশন আমাদের থাকবে। কেন 21 ডেজ? আমি যদি বলি কেন এটা 10 ডেজ না, ওয়াই ইট ইজ নট 30 ডেজ? কারণ আপনি যদি ভ্যাকসিনের আপনার ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা দেখেন, ইনকিউবেশন পিরিয়ডে দেখা গেছে যে এটা 14 দিন আপনার ট্রান্সমিশন করে। তো আমি যদি 7 ডেজ অ্যাড করি মোর, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে একটা ট্রান্সমিশন পিরিয়ডের মধ্যে, আমাদের ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে এটার মধ্যে পড়ে যায়। তো এখন যদি কোনো কেস বা কন্ট্যাক্ট থাকে, আমরা তাদের আইসোলেশনে দেই, এবং সাইড বাই সাইড আমরা যদি ভ্যাকসিনেশন করতে থাকি, তাহলে আলটিমেটলি এই জিনিসটা ওয়ার্কআউট করবে। তো এখন আমাদের লার্জ আউটডোর গ্যাদারিং হলো 10 পিপল এবং আউটডোর ডাইনিং হলো 4 পিপল। সো উই হ্যাভ টু বি পেশেন্স। অনেকে যেটা করে, আমি মানে আপনার খুলে দেওয়ার সাথে সাথে ফার্স্ট পেজ থেকে লাফ মেরে আপনার থার্ড পেজে চলে যায়। সো আপনার অনেকেই যারা ফেসবুকে আছেন বা আপনারা যদি একটু রিকল করেন, দেখবেন যে লাস্ট অফ জানুয়ারিতে আমাদের কেস কমে গিয়েছিল। তখন অনেক পার্টি বা এই টাইপের জিনিস হওয়ার পর কিন্তু পিক হয়েছিল। তো আমরা যদি আমাদের ফোর্থ ওয়েভ প্রিভেন্ট করতে চাই, উই শুড কমপ্লাই উইথ দিস প্ল্যান। এবং আমরা যদি 42 ডেজের একটা আপনার ধৈর্য ধরতে পারি, তাহলে আমি আশা করি যে আফটার 42 ডেজ আমরা নর্মাল লাইফে ফেরত যাবো। কিন্তু আমরা যদি এটা করতে না পারি, এবং আমাদের ভ্যাকসিনেশন, যেমন ধরেন সেকেন্ড ফেজে আমরা আশা করছি 70% পিপল আপনার ভ্যাকসিনেটেড হবে। হ্যাঁ, সেই পর্যন্ত আমাদের ধৈর্যটা ধরতে হবে। আমরা যদি এইভাবে মেনে চলি, এবং এই গ্যাদারিংস গুলো আপনার অত্যন্ত ক্যালকুলেটেড করে দেওয়া হয়েছে, পাবলিক হেলথ যে পলিসি 6 ফিট আমরা দূরত্ব রাখি, মাস্ক করি, তাহলে 42 ডেজ পরে আপনারা ফ্রি। we can do whatever we did in the past. Thank you. Mahima, it's your floor. Thank you. Welcome everyone to this live. So I will be talking about the second dose, and I will be going into details about why the second dose is so extremely crucial. So first of all, what is the second dose? So next slide. Well, the first dose and the second dose are identical. The contents that you receive in the syringe of the first dose are exactly the same as that you would receive of the second dose. Next slide. And why do we have to receive the second dose, or what is the purpose of the second dose? If you go to the next slide. So the reason for the second dose is because while the first dose is responsible for creating or eliciting an immune response, the second dose is responsible for boosting or strengthening and lengthening your immunity. So now receiving the booster dose, like I mentioned, is extremely crucial, because if you don't get the second dose, your immunity will wear off sooner and it will make you more vulnerable to COVID-19.
So on the slide, the next slide, you can see that the recommended time frame for each brand of vaccine is as follows. So for Pfizer is 21 days or 3 weeks. For Moderna, it's 28 days or 4 weeks. And for AstraZeneca, it's 56 days or 8 weeks. It is important that you get the second dose within the recommended time frame because according to studies, these timeframes are the best interval to ensure maximal vaccine effectiveness. And below, you can see that compared to the first dose, the vaccine efficacy of the second dose rises approximately 20 to 30%. For both Pfizer and Moderna, the first dose is 60 to 70% effective, while the second dose vaccine efficacy raises up to 80 to 90%. And for AstraZeneca, the first dose, according to studies, is about 59 to 86% effective, while the second dose has a wider range of efficacy. It's from 63 to 92%. So on the next slide. Yeah. So as most of you know, there have been many updates to the second dose mixing policies. So I will be discussing some of these changes. And I just checked the Facebook comment section, and our dear friend Lamia, she brought up a very important concern. There's a lot of misunderstanding about the differences between Moderna and Pfizer. And I will just go to details about what the latest updates are. So as of June 1st, which is less than a month ago, the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, said that Ontario residents can now mix mRNA vaccines for their second shots. So next slide. So this means that people who got AstraZeneca as their first dose can get either AstraZeneca or an mRNA vaccine as their second, which is either Pfizer or Moderna as their second dose. And for people who got either one of Pfizer or Moderna as their first dose, can receive the same or the alternative as their second dose. So in essence, Pfizer and Moderna are considered interchangeable, and they should be offered to complete the vaccine series if the same brand of vaccine is not readily available. That's a very important part. We always have been promoting that you should take whatever is available to you if you find it safe. So if the same brand of vaccine is not available, you should consider taking the one that is available. So as our dear friend Lamia mentioned, we have seen this happen in Dintonia Park this past Sunday, where there was, after their stock of Pfizer ran out, they began to administer Moderna, and the Toronto East Health Network administered Moderna to the remainder of the recipients, regardless of whether or not it was their first dose. And the doctors and the nurses there reassured the recipients that there was no important difference between the two vaccines. Yeah, which is also shown on the next slide. Yeah, so they stress that there's no important difference between the two vaccines and that they're interchangeable. Thank you. So now I'll be passing it over to Tasfia, I believe. It's Tasfia. So before going to Tasfia, can I sum up the second dose? Yes, please. আমার মনে হয় সেকেন্ড ডোজটা কি, এটা নিয়ে অনেক মিথ আছে, অনেকের অনেক সন্দেহ আছে, অনেকের অনেক ইগনোরেন্স আছে, যেটা আমি আসলে আপনাদের যদি বলি আপনারা হয়তো নিজেদের ইনসাইট আপনারা ক্লিয়ার করতে পারবেন। ফার্স্ট ডোজ এন্ড সেকেন্ড ডোজ কি একই জিনিস দেওয়া হয়? এটা অনেকবার আমাকে কোশ্চেন করা হয়েছে। হ্যাঁ, ফার্স্ট ডোজ এবং সেকেন্ড ডোজে আপনার একই পরিমাণের 0.3 ml দেওয়া হয় এবং একই কম্পোনেন্ট দেওয়া হয় যে কোনো ভ্যাকসিনে। এখন বলতে পারেন যে কেন দেওয়া হয় এরকম? অ্যাকচুয়ালি আমরা ফাইট করছি একটা ডেডলি ভাইরাসের এগেইনস্টে। তো ডেডলি ভাইরাসটাকে যদি আমাদের বিট করতে হয়, তাহলে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে আপনার ডেডলি ভাইরাসের চেয়ে আপনার বেশি শক্তিশালী করতে হবে। সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার নিয়মই হলো এটা। এখন আমাদের ফার্স্ট ডোজ দেওয়ার পর আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে আপনার স্টিমুলেট করা হয়, এবং সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার পর আপনি বলতে পারেন যে আপনার মনস্টার করে দেওয়া হয়। তো আমাদের ইমিউন সিস্টেম এমন যে এখন সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার পর আমাদের ইমিউনিটি
আপনার মোর দেন 90% যে কোনো পার্সনেরই হচ্ছে, ইভেন ইরেসপেক্টিভ অফ যে কোনো ভ্যাকসিন। সুতরাং আমাদের যদি সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার পর ভাইরাস অ্যাটাক করে, তাহলে আমাদের যে বডি আছে সেটা আপনার 90 থেকে 92% ইফেক্টিভ হবে সেই আপনার ভাইরাসটাকে বিট করার জন্য। এখন আমরা যদি মিক্সিং পলিসিতে আসি, তা আপনারা দেখবেন যে mRNA ভ্যাকসিন ইজ এ ভেরি নিউ ভ্যাকসিন। হ্যাঁ, এটা আপনার তৈরি করাই হয়েছে ফার্স্ট স্টেপ আপনার কোভিড কে বিট করার জন্য। সো এর উপর অনেক রিসার্চ চলছে। ফার্স্ট অফ অল যে আপনার টাইমলাইনটা দেওয়া হয়েছিল এটা আসলে ক্লিনিক্যাল রিসার্চের উপর বেস্ট করে, পরে এটা আপনার মডিফাই করা হয়েছে বিকজ অফ আপনার ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবিলিটির উপরে। ভ্যাকসিন যখন যেটা আপনার অ্যাভেলেবল পাওয়া গেছে সেটাই আপনার দেওয়া হয়েছে, কারণ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে যে কোনো ভ্যাকসিনই আপনার 90% ইফেক্টিভনেস দিতে পারে। অ্যান্ড ইন রিয়েল সিনারিও আপনারা দেখবেন যে মডার্না এবং ফাইজার আপনার দিয়েছে 90% এবং আপনার যে অ্যাস্ট্রাজেনেকা দিয়েছে আপ টু 92%। তো মিক্সিং পলিসির মধ্যে যেটা আসতেছে যে আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা আপনার যে মডার্না এবং ফাইজার দুইটাই mRNA ভ্যাকসিন। সো ইট মেক সেন্স যে আপনার এটা ইন্টারচেঞ্জেবল, কারণ দুইটা একই টেকনিক। এখন কারো সন্দেহ হতে পারে অ্যাস্ট্রাজেনেকা আপনার একটা পদ্ধতি ইউজ করেছে, টেকনিক ইউজ করেছে ভ্যাকসিন তৈরির সময়, এবং mRNA দুটো ডিফারেন্ট। বাট এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো ভ্যাকসিন পলিসি আসার আগে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে 3টা ট্রায়াল দেওয়া হয়। ফার্স্ট ট্রায়ালটাই দেওয়া হয় যে এখানে কোনো ধরনের সাইড ইফেক্ট আছে কিনা। সাইড ইফেক্ট যদি না থাকে তাহলে সেকেন্ড ট্রায়ালে যাওয়া হয়। সেকেন্ড ট্রায়ালে দেখা হয় যে ইফেক্টিভনেসটা, এবং থার্ড ট্রায়ালে আপনার থাউজেন্ডস অফ পিপলের উপর এটা পরীক্ষা করা হয়। সো যদি মিক্সিং পলিসি আসে, আপনাদের এই ফেথটা রাখতে হবে যে এটা আপনার অবশ্যই প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এটা আপনার পাবলিকের উপর দেওয়া হচ্ছে। সো এবং এটা চেঞ্জ হতে পারে বিকজ সায়েন্স ইজ চেঞ্জিং, mRNA ইজ নিউ টেকনিক, এটাও চেঞ্জিং। এই পলিসিটা হয়তো আপনার 2 দিন পর নাও থাকতে পারে, বাট এটুক মেক শিওর করা যায় যে আপনার এই ভ্যাকসিনটা নিলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আনটিল যে রকম ডেটা বা যা আপনার যে রিসার্চ যে আপনার অনলাইনে পাওয়া গিয়েছে তার উপর বেস করে কথাটা আমি বলতে পারি। থ্যাংক ইউ। So next presenter, okay, Taspia, right? Taspia, can you come? Yes, Auntie, I'm here. You can. Okay. Can you open? Yeah, start. Yeah. Yeah, so there isn't much to elaborate here. So this, as you can see here, these are just the eligible groups for second dose, and for Pfizer or Moderna. As we can see here for June 21st, so today is June 22nd, so from yesterday, we can see here that the groups eligible for June 21st, so anybody who has received the first dose on or before May 9th, so the next one is June 23. We can see here people who received their first dose on or before May 30th and live in Durham, Hamilton, Peel, Brookline, and just a bunch of other regions here, including Wellington, Dufferin, Guelph, or York Public Health Units. And the week of June 28th, all remaining Ontarians age 18 and older who have received their first dose. So as we can see here, the eligibility criteria for now, it's quite selective for now because there has been some problems with the delivery of Pfizer for now. So people who were, as Mahima had mentioned before, the vaccines can be interchanged. So in case you think you aren't going to get the vaccine of your desire, or the vaccine that you were supposed to get, or the vaccine you got for your first dose, don't be disheartened. You are allowed to change the vaccines, the mRNA vaccines, as well as the AstraZeneca one, if you want to. And yeah, so after June 20th, we can see it can be accelerated from August 9th to 16th, and that is for people from age 12 to 25. So yeah, as we can see, the criteria and the eligibility just increases, but for now, as I've mentioned before, it is a little bit selective for now because of the supply problems, as well as we want to get the vulnerable groups vaccinated first, right? And then we can move on to the general public. Yeah, so that's it for this slide. Thank you. And second dose potential side effects, it will be discussed by Nadir Auntie. Thank you. So just jumping into my slide, আমি যেটা খুব সহজ বাংলায় বলবো
ইনিশিয়াল যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল ফাইজার ভ্যাকসিনটা আপনার হবে 21 দিনের মধ্যে সেকেন্ড ডোজ, যেটা হলো 3 সপ্তাহ। আপনার 4 সপ্তাহের মধ্যে হবে মডার্না, যেটা হলো আপনার 28 দিন, এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা হলো 2 মাস। এখন কেউ যদি ফার্স্ট ডোজ থেকে এই পিরিয়ডটা পার করে থাকেন আপনার এলিজিবল, কিন্তু ভ্যাকসিনটা দেওয়া হবে অবশ্যই প্রায়োরিটি বেসিসে। আপনারা দেখেছেন যে ফার্স্ট ডোজটা প্রায়োরিটি বেসিসে দেওয়া গিয়েছে। আপনারা এই যে জুন ডেট গুলো দেখছেন, ইট ইজ কমপ্লিকেটেড। আপনারা মাথায় না রেখে দেখবেন যে ভ্যাকসিনটা আপনার ফার্স্টে দেওয়া হবে যে এজেড পিপল অথবা যাদের রিকোয়ারমেন্ট বেশি, আপনার কোমরবিডিটিস আছে, তারপর আপনার আস্তে আস্তে স্টেজটা কমায় নিয়ে আসবে, এবং লাস্ট ক্রাইটেরিয়া থাকছে আপনার 18 নিচে। কিন্তু আপনারা ভ্যাকসিন পাওয়ার জন্য এলিজিবল তখনই হবেন কেউ যদি ফাইজার ফার্স্ট ডোজ পাওয়ার পর 21 দিন পার করেন, আপনি মডার্না নেওয়া ফার্স্ট ডোজ নেওয়ার পর 28 দিন পার করেন, এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা নেওয়ার পর 2 মাস পার করেন। দ্যাটস দ্য বেসিক থিং। ওকে, সো আপনাদের যদি এই নিয়ে আরো কোশ্চেন থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুকে আপনারা জানাবেন, আমি কোশ্চেন আনসার করব। এবং আমি আমার স্লাইডে চলে যাচ্ছি। ক্যান আই গেট দ্য নেক্সট স্লাইড? সাইড ইফেক্ট নিয়ে অনেকেরই অনেক ধরনের কনফিউশন আছে, অনেকেরই অনেক ধরনের দুঃখ আছে যে আমি কেন, আমার সাইড ইফেক্ট হলো না, আমি কি ভ্যাকসিন পাইলাম, আর আমার কেন এত সাইড ইফেক্ট হলো, আমি কি মিক্স ভ্যাকসিন দরকার, এরকম হলো। আসলে আমরা এই ধরনের কন্ট্রোভার্সিতে না গিয়ে আমি চলে যাব যে সাইড ইফেক্টটা কেন হয়। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল আমরা ডিজায়ার করব যে আমাদের কোনো সাইড ইফেক্ট হবে না। আমাদের বডি যথেষ্ট ইমিউন, আমাদের ছোটবেলা থেকে যে পরিমাণ নারিশমেন্ট হয়েছে, আদার ভ্যাকসিন হয়েছে, এক্সপোজার টু আমার কমন ভাইরাস হয়েছে, অলরেডি আই হ্যাভ মাচ প্রোটেকশন। সো আমি নতুন কিছু পেলে আমার বডি রিয়েক্ট করবে না। বাট আপনারা দেখবেন যে বয়স্ক এবং বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দিলে ওদের জ্বর আসে, যে কোনো ভ্যাকসিন দিলেই জ্বর চলে আসে, এবং দেখা যাবে ব্যথা করবে, এবং আপনার টায়ার্ডনেস লাগবে, ফ্যাটিক থাকবে, হেডেক থাকবে। এগুলো হলো কমন। এখন আমি যদি দেখি কোভিড-19 আসলে কি জিনিস হচ্ছে বেশি, কোভিড-19 যে ভ্যাকসিন গুলা সেটাতে দেখবেন যে পেইন হয়, রেডনেস হয়, কারো কারো সোয়েলিং হয়, টায়ার্ডনেস হয়, হেডেক হয়, চিলস, মাসেল পেন এবং ফিভার, নশিয়া হয়। কিছু কিছু আছে একদম পুরোপুরি মনে হবে বুঝি আমার কোভিড হয়েই গেল, যেমন হলো নশিয়া থাকতে পারে, চিল থাকতে পারে, হেডেক থাকতে পারে, টায়ার্ডনেস থাকতে পারে। তো আমি যদি কম্পেয়ার করি যে 4টা সিমটম মোস্টলি দেখা গিয়েছে কমন, একটা হলো পেইন, আর একটা হলো টায়ার্ডনেস, হেডেক, মাসেল পেন এন্ড নশিয়া। এই 5টা হলো মোর প্রমিনেন্ট। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এখন এটা একটা, হ্যাঁ নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা একটা ভিডিও, এই ভিডিওটা আপনাদের দেওয়া হয়েছে ভিজুয়ালের জন্য যাতে আপনারা চোখে দেখতে পারেন। এটা আপনার ভক্স থেকে আপনার ভিডিওটা নেওয়া হয়েছে, এটা রিসার্চ করে আপনার অনেক যে আপনার ফিজিশিয়ান বলেন বা আপনার যে ভ্যাকসিন যারা আপনার ক্রিয়েট করেছিল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, তাদের আপনার কিছু আপনার অপিনিয়ন নেওয়া আছে। আপনারা এটা দেখার পর আমি এটা এক্সপ্লেইন করবো। সো ক্যান এনিওয়ান go for that one? This is every step in the process of vaccine, from development in the lab, testing, approval, manufacturing, all the way to getting it to millions of people. But arguably, the most important part is here, in the human trials, where the vaccine is tested on real people in 3 main phases, starting with just a small group of people and ultimately testing a group of thousands. This is where scientists confirm the effectiveness and safety of the vaccine on a large scale. Before that, scientists scrutinize its effectiveness. But before any of that, a vaccine first has to pass this crucial phase, where scientists study the side effects. In a trial, you call it adverse events, but that's kind of overstating it. Dr. Kirsten Lake led a phase 1 trial for the COVID-19 vaccine made by Pfizer and BioNTech. She says side effects are a possibility with any vaccine. In general, it's nothing to fear. It's our own immune systems kicking in and doing what it's supposed to do. The most common flu vaccine this year, for example, comes with a chance for many normal side effects: pain, fatigue, headaches. But many of the new COVID-19 vaccines are more likely to cause these kinds of side effects than you might be used to, particularly after the second dose. Most people will feel a little pain in their arm. Many will be tired and get headaches. I mean, obviously,
having no side effects is desirable, but I think with the spike protein of the coronavirus, it really does elicit some side effects. But that's totally normal. And once you understand why vaccine side effects happen, you might actually be happy to get them. First, we have to talk about this, your immune system, which is a huge network of different cells and proteins in your body. You've got things like white blood cells that fight the invading virus or bacteria, communication cells that organize the response, and antibodies that search for and identify the enemy. When, say, a virus attacks your body, your immune system attacks back. Your body increases blood flow to get more of these battle cells in circulation. Your temperature might go up too, as one of the tactics your body has to help kill the invaders. And after your white blood cells destroy the virus, they produce antibodies that will identify the virus should it reappear in the future, and remember how to fight it. They're how you gain immunity. This response is actually what gives you a lot of the symptoms you feel when you catch, for example, the common cold. But the cold virus doesn't give you a fever or a runny nose or body aches. Your immune system does while fighting the virus. And triggering this system without actually getting you sick is how vaccines work. Most vaccines are made up of a weakened or dead pathogen, or a portion of one, or in some of the new COVID-19 vaccines, the genetic code of a portion of one, either in the form of DNA or what's called messenger RNA, along with minor ingredients to keep it stable. It's harmless, but when your immune system detects it, it responds just like it's a real danger. It attacks the intruder and creates these memory antibodies to be able to fight it again in the future. Vaccines are designed to give you the same immunity as if you had fought off the real virus, and some of the new COVID-19 ones do this particularly well. The messenger RNA vaccines are quite good at stimulating your immune system. That's why you have 95% efficacy. That's right, a 95% chance of being protected against COVID-19. That makes them some of the most effective vaccines. But that also means they're really good at activating your immune system, which means your body will increase blood flow to where the vaccine is, which is why pain at the injection site is so common. Your body might even think, better turn up the heat, and then you get a fever or the chills. So experts emphasize that we should look at most side effects as a good thing. It means the vaccine is working. I think that's enough. আমি এটা যদি এক্সপ্লেইন করি ভ্যাকসিনটা A friend actually who I think that's enough. আমি এখানে একটু এটাকে এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছি, আমাদের ফার্দার যাওয়ার দরকার নেই। Enough information. First of all, ভ্যাকসিনটা হলো যে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে ট্রেন করা। This is every step. ওকে, সো আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে ট্রেন করা যে একটা নতুন কিছু যদি আমাদের গায়ে ঢুকে তাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে এবং তার সাথে কিভাবে ফাইট করবে। এর জন্য ভ্যাকসিনটা আপনার তৈরি করা হয় কিভাবে, যেই জীবাণুটার এগেইনস্টে আমরা ভ্যাকসিনটা দিতে চাই সেই জীবাণুটার কোনো উইকেন্ড ফর্ম নিতে পারি, যেমন তাকে আধা মরা করে নিতে পারি, তার ডেড বডি নিতে পারি, সেখান থেকে টক্সিন নিতে পারি, অথবা নিউ যে আপনার স্পাইক প্রোটিন মানে একটা পোর্শন অফ দ্য আপনার যে জার্ম, পোর্শন অফ দ্য জার্ম নিতে পারি। তো এমআরএ ভ্যাকসিন এটা সেটাই করা হয়েছে। এটা একটা স্পাইক প্রোটিন আছে, আপনারা করোনা কেন না, কারণ এটা অনেক স্পাইক থাকে, এবং এই একটা স্পাইক প্রোটিন থেকে আপনার ওদের যে আপনার জেনেটিক যে ফর্ম যেটা মেসেঞ্জার আরএনএ সেটা নেওয়া হয়েছে, সেটা নেওয়ার পর আমাদের বডিতে পুশ করা হয়েছে। তো এখন যদি নর্মাল কারো জ্বর ঠান্ডা কাশি হয় বা নর্মাল কোভিড হয়, কোভিডের কারণে কিন্তু আসলে জ্বর বা আপনার যে মাসেল ব্যথা বা এই টাইপের কিছু হয় না। এটাতে কি হয়, আমাদের শরীরের যে অ্যান্টিবডি আছে, বিভিন্ন ধরনের নাম আছে, হোয়াইট ব্লাড সেল বলেন, ম্যাক্রোফেজ বলেন, অ্যান্টিবডি বলেন, বি সেল টি সেল বলেন, ওরা এটার এগেইনস্টে এসে ফাইট করার চেষ্টা করে এবং ওদের ভিতরে যে কেমিক্যাল আছে সেটা দিয়ে ভাইরাসটাকে মারার চেষ্টা করে। এই কেমিক্যালটা আলটিমেটলি আমাদের শরীরে জ্বর তৈরি করে, এবং আপনার যদি একটা মাসেল জ্বর তৈরি করার কারণে যে কেমিক্যালটা হয় সেই কারণে আমাদের শরীর ব্যথা হয়, আমাদের ফ্যাটিক লাগে। তো এখন যদি আমরা রিয়েল সিনারিওতে যাই যে আপনার কেন কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এই জিনিসটা হচ্ছে, কারণ এমআরএনএ প্রোটিনটা আসলে একটা স্পাইক প্রোটিন, একটা পার্ট অফ আপনার
ভাইরাস, যেটাকে আপনার মডিফাই করে আমাদের বডিতে দেওয়া হয়েছে আমাদের বডিকে চিট করার জন্য। যখন এটা আমাদের বডিতে ঢুকে আমাদের বডি ভাবে যে ও আছে এটা তো আসল করোনা ভাইরাস, তখন সে তার আপ্রাণ চেষ্টা করে আপনার ফাইট করার জন্য। তো তার ভিতরে যে আপনার ডব্লিউবিসি বলেন, হোয়াইট ব্লাড সেল যেটা আমরা শ্বেতকণিকা বলি, আপনার ম্যাক্রোফেজ বলেন যেটা কমিউনিকেট সেল বলেছে, আপনার অ্যান্টিবডি বলেন, ওরা এটার এগেনস্টে ফাইট করার চেষ্টা করে, ওদের ভিতরে যত কেমিক্যালস আছে রিলিজ করে, যেই কারণে আপনার ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যায়, আমার এখানে ব্যথা হয়, আমার এখানে যে জায়গাটা ইনজেকশন সেই জায়গাটা রেড হয়ে যেতে পারে, এবং ফিভার হয় এবং চিলস হয়। এই সাইড ইফেক্ট গুলো আপনার মডার্না, ফাইজার বা অ্যাস্ট্রাজেনেকা যখনই বলেন ওরা ফার্স্ট ফেজে এগুলো আপনার পরীক্ষা করে নিয়েছে এবং দেখেছে এগুলো আসলে ডেডলি কিনা। যখন দেখা গেছে যে এগুলো ডেডলি না, তারপর ওরা আপনার ইফেক্টিভনেস দেখেছে, তারপর মাস পিপলের উপর সেটা দেওয়া দিয়েছে। এখন নর্মাল যে ফ্লু ভ্যাকসিনে আপনার ইনজেকশন সাইডে পেইন কম হয়, এটাতে বেশি হচ্ছে। আমরা যদি 4টা মেইন সাইড ইফেক্ট দেখি, সেটা হলো যে আপনার পেইন, ফ্যাটিক, হেডেক, আপনার মাসেল পেইন এবং হলো গিয়ে চিলস। এটা হলো আপনার মেইন সাইড ইফেক্ট, এবং এটা ফার্স্ট ডোজের পর কম হয়, সেকেন্ড ডোজের পর আপনার এটা বেশি হয়। কারণ হচ্ছে খুব স্বাভাবিক, ফার্স্ট ডোজে আমরা ইমিউন সিস্টেমকে যে পরিমাণ আপনার স্টিমুলেশন দিয়েছিলাম, সেকেন্ড ডোজে আমরা ডবল স্টিমুলেশন দিচ্ছি, যে কারণে এটা হয়। কিন্তু কারো যদি এটা না হয়ে থাকে তো মন খারাপ করার কিছু নাই, কারণ হলো যে এক একজনের বডির ইমিউন সিস্টেম এক একভাবে রিয়েক্ট করে। এমন হতে পারে যে নর্মাল একটা পার্সন, আমরা আশা করি যে তার কিছুই হবে না, তারই দেখা যায় যে সিভিয়ার রিয়েকশন হচ্ছে, বমি হচ্ছে, অথচ আপনি যদি একটা বয়স্ক মানুষকে দেন দেখা যায় তার কিছুই হয় না। সো ইটস ডিপেন্ড, এবং এটা আপনার ভ্যারি করে পিপল টু পিপল। সো এটা নিয়ে আপসেট হওয়ার কিছু নাই। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো 2টা ডোজ পাওয়া, এবং সাইড ইফেক্ট হলে যদি সেটা মিনিমাম সাইড ইফেক্ট হয় সেটা টলারেট করা, এবং টলারেট করার জন্য যদি কিছু আপনার উপায় আছে বা কিছু আপনার মেজার নেওয়ার আছে, সেগুলো আমরা পরে দেখাবো। আর যদি কোনো সিভিয়ার সাইড ইফেক্ট হয়, যেমন অ্যালার্জি বা আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকার এগেইনস্টে আপনার একটা সাইড ইফেক্ট, ব্লাড ক্লটিং, এরকম কিছু দেখি, তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের ইমার্জেন্সিতে, আমাদের কিছু জিনিস আছে খুব ইমার্জেন্সি, সেখানে যেতে হবে, এবং আমাদের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার আছে যে তাদের পরামর্শ নিতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখানে রাফলি দেখা গিয়েছে যে আপনার ফার্স্ট ডোজে কিরকম হচ্ছে, এটা মডার্না, আর একটা দেখা গিয়েছে যে আপনার সেকেন্ড ডোজে কেমন হচ্ছে। তো দুইটাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার মডার্নায় ইনজেকশন সাইডে আপনার বেশি ব্যথা হচ্ছে, বাট সেকেন্ড ডোজের পর আপনার মডার্না ফ্যাটিকটা বেশি, যেটা আপনার বোধহয় ফাইজারে কম। ক্যান আই সি দ্য সেকেন্ড স্লাইড প্লিজ? নেক্সট স্লাইড। ওকে, সো এখানে কিছু রেমেডি বা মেজার্স আছে যেটা আমরা বাসায় করতে পারি। কারো যদি ব্যথা হয় তাহলে আমরা চেষ্টা করব যে আপনার ওয়েট কম্প্রেশন না দিয়ে আপনার যে কুল কম্প্রেশন আছে সেটা দেওয়ার। সেটা আপনি আইস দিতে পারেন, অথবা আপনার যে হট ওয়াটার ব্যাগের মধ্যে আপনি ঠান্ডা পানি বা বরফ ঢুকিয়ে সেটা দিতে পারেন। চেষ্টা করবেন হাতটাকে মানে এক্সারসাইজ করার জন্য একটু খুব বেশি রিজিড করে রাখবে না, তাহলে শোল্ডারের যে জয়েন্ট আছে সেই জায়গাটা রিজিড হয়ে যায়, পরে শোল্ডার পেইন শুরু হয়ে যায়। প্ল্যান্টি অফ ফ্লুইড খাবেন, কারণ অনেকে ডায়রিয়া, ভমিটিং হতে পারে। এবং কারো যদি জ্বর হয়, আপনারা চেষ্টা করবেন না যে কম্বল মুড়িতে শুয়ে থাকার, ড্রেস লাইটলি করবেন যাতে শরীর থেকে টেম্পারেচারটা চলে যায়, আপনাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করবেন। নেক্সট স্লাইড। এবং কিছু ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন আছে, যেমন অ্যাসিটোফিলামিন যেটা আমরা এখানে টাইরিনল বলি, ইবুপ্রোফেন যেটা আমরা অ্যাডভিল বলি, অ্যাসপিরিন খেতে পারেন বা অ্যান্টিহিস্টামিনও খেতে পারেন। কিন্তু আমি বলবো যে 2টা মেডিসিন, যেটা অ্যাডভিল এবং অ্যাসপিরিন, আপনাদের যাদের অ্যাজমা আছে এবং অনেকের আপনার গ্যাস্ট্রিক আলসার আছে এবং আরো কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, এই 2টা মেডিকেশন খাওয়ার আগে আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেন, ইভেন দো এটা আপনার ওভার দ্য কাউন্টার পাওয়া যায়। অ্যাসিটামিনোফেন মোটামুটি আপনার সবার জন্য সেফ, আনটিল আদারওয়াইজ তাদের যদি কোনো রকমের লিভার ডিজিজ না থেকে থাকে। আর নেক্সট স্লাইড। Second dose immunization clinics গুলা, is there anyone who can... Yeah, I believe Tasvia was supposed to go over this. Okay, so Tasvia, come here. Yes, I'm here. Yes, so for the second dose immunization clinics, next slide, please. I can just look into it now, right? Yeah, so these, the screen that you see here, these 2 websites, the one here, the first one, the picture that you can see here is the
I believe Scarborough COVID vaccine clinic.ca, and the first one, or the second picture, is the 10.ca. So these two websites are the most commonly used by us, and we recommend using them because they usually have they're usually quick with the latest, most accessible place where you can get your vaccines. So there's not much to elaborate here either. We can, if you need, and of course, if you need assistance with booking your appointments, feel free to check these websites out yourself and just fill in the most basic information. But you might also need your health card information as well. So there's no reason to panic if they ask for sensitive information like your health card or like your birth date. So I have had a few clients who were worried about why their health card information were being asked. So there's nothing to be worried about here. They're just taking your information to keep a record. So that's all for this slide. Let's move to the next slide, please. Asfiya, can you please Ji. tell them that we are also helping them to do the online registration? So if anyone Yes. cannot do it, so then they can call us. So then Yes, we for can help sure. them. For sure. So if anybody is facing any trouble applying online, or if you would want us to just assist you with booking in multiple places or anything, like if you're looking for places, if you're looking for more diversity in your vaccine booking, please reach out to us. We're more than happy to help you. Yeah, so this is the second slide, I believe. Yeah. So the second one is the Pfizer and Moderna booking at Michael Garron Hospital. So this is just a news flash, I believe. And for booking here for Pfizer, we can see here again the first website I was talking about. It's the 10.ca for Pfizer, and for Moderna, the best site would be also 10. So this site is, of course, it's also in association with the University of Toronto. So it is very well updated, and feel free to check these out yourself. They're pretty safe and very accurate. So yeah, that's it for this slide. Can you move to the next one? Yeah. So this website, the Ontario.ca, we also tend to use these very often. This is by far the most diverse one. It's also fairly easy to navigate if you just they usually provide you with two options if you want to go for the provincial wise vaccine, or you want to go for a pharmacy. So you can book your name, and you can provide your name and pre-register for any vaccine, for any pharmacy that is close to you. So in that case, you're kept in the waiting list, and feel free to, and they will contact you whenever the vaccine is ready. So that's pretty convenient, right? And for the first system where you can book through provincial appointments, that's pretty accurate. You just go there, you take your vaccines, you arrive 15 minutes early, and you get your vaccine, you come home. That's also very, very convenient compared to public clinics, right? Yeah. So that's it. That's There's one more slide. So I would like to add on to this. So Yes, if for you sure. have received your first or second dose of vaccine, or would just like to book a vaccine appointment, there's this link over here. You can, it's from the Ontario government. You can either, through this website, you can find your vaccination receipts, as the pictures are mentioned over here. So in case you have lost a physical copy of your vaccination receipt, or that you did not receive an email confirmation, you can go over here, enter your health card number, which was definitely taken in during your vaccination appointment or during the pop-ups, and you can submit all your information, like health card, your date of birth, and then you will be given the option to be your vaccine receipt. So these are important in the case that I believe Nadia and you will go over, in the case that you need to show proof of vaccination in the near future. So also I'd like to mention that Saro provides daily updates for any upcoming pop-up clinics within the Scarborough neighborhood, or any other like recent updates to like available of vaccine appointments at different immunization clinics, whether at hospitals or the Toronto run immunization clinics. So you can follow us, or you can follow our blog, which is DW.net. So there we provide continuous updates, daily updates about incoming vaccine and COVID-related updates we get from either the health networks or the government itself.
And I would like to give it back to Nadia and Dino. ওকে, সো এখানে কিছু লিংক আছে যেটা আপনাদের সাথে পরে শেয়ার করা হবে। এখন আমি যেটা বলতে চাই, এটা ওরা দেখিয়েছে 3টা লেভেলে আপনারা কিভাবে ভ্যাকসিনেশন বুকিং করতে পারেন, একটা প্রভিন্সিয়াল, একটা সিটি, আর একটা বলতে পারেন ফার্মেসি। এখন অনেক পপ আপ ক্লিনিকও আসছে, আপনার এই লিঙ্ক গুলো আছে, এই লিঙ্ক গুলোতে যদি আপনারা ভ্যাকসিন বুক করেন, অনেকে আছেন যে একটু পিকি যে আমি ফাইজারের পর ফাইজারই নিব, মডার্নার পর মডার্নই নিব, অ্যাস্ট্রাজেনেকার পর অ্যাস্ট্রাজেনেকা নিব, এবং এটা খারাপ না, আপনারা নিজেদের লাইফ আপনারা নিজেরা চয়েস করবেন। তো এই লিঙ্ক গুলো দিয়ে বুকিং করলে আপনি দেখতে পাবেন আপনাকে কোন ভ্যাকসিনটা দিবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন সিনিয়র বা ফিজিক্যালি বা মেন্টালি চ্যালেঞ্জ, যারা আপনার পপ আপ ক্লিনিকে গিয়ে 5-6 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, তাদের জন্য এটা মোর কনভিনিয়েন্ট। কারণ আপনি যদি বুকিং করেন একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় 15 মিনিটস বা 20 মিনিটস ওয়েটিং এর পর আপনার ভ্যাকসিনটা পেয়ে যাবেন। ওখানে বসার জায়গা থাকে, এয়ার কুলিং এর ব্যবস্থা থাকে, সো ইট ইজ মোর কমফোর্টেবল ফর সাম পিপল। আমি তাদের অ্যাডভাইস করবো আপনারা এই থ্রুতে যাবেন। থার্ড হলো যে আপনার এই ভ্যাকসিন গুলা, ক্যান আই গো দ্য ফার্স্ট স্লাইড? ওকে, সো আর থার্ড হলো যে এই যে আপনার এই আপনার যে লিঙ্কটা এটা আপনার দেওয়া হয়েছে, যে আপনার একটা জায়গায় গিয়ে আপনারা কিভাবে দেখতে পারবেন যে আপনাদের ভ্যাকসিনটা হয়েছে কিনা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ হলো যে আপনাদের অনেকেরই যদি আপনার ইমেলে কনফার্মেশন না থাকে এবং আপনাদের যদি রিসিট হারিয়ে ফেলেন, এই জিনিসটা আপনারা সেভ করে রাখবেন। কারণ ইন ফিউচার আপনার সবাই ওরা দেখতে চাবে যে ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রুফটা কি। তো আনটিল আদারওয়াইজ আমাদের কাছে কোনো ধরনের কার্ড হিসাবে কোনো ভ্যাকসিনেশন প্রুফ আসছে না, আমাদের এটাই হলো আমাদের ট্রাভেল করার। যেমন ধরুন ইউএসএ অলরেডি বলে দিয়েছে যে ভ্যাকসিনেশন আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা নিয়েছে তাদের বর্ডার ক্রস করতে দিবেন না। তো যারা আপনার ফাইজার বা মডার্না পেয়েছেন অলরেডি, সো তাদের জন্য এটা খুবই ভালো যে এটা সেভ করে রাখলে আপনারা ট্রাভেল করতে পারবেন। সো মেনি রেস্ট্রিকশন ইন্টারন্যাশনালি আসবে, সো আপনারা এই লিঙ্কটা অবশ্যই আপনারা সেভ করবেন। আপনাদের যদি ইমেল থেকে থাকে কনফার্মেশন আফটার গেটিং ভ্যাকসিন, সেটা সেভ করবেন। ইভেন আপনাদের যে কাগজ বা রিসিপ্ট সেটা আপনারা সেভ করে রাখবেন। অ্যান্ড দ্য লিস্ট বাট নট দ্য লাস্ট, যে সরো আপনার DW জব নেটের মাধ্যমে আপনার ভ্যাকসিনেশন রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাকসিনেশন আপনার পপ আপ ক্লিনিক সম্পর্কে আপডেটেড ইনফরমেশন দিচ্ছে। তো আপনারা এখানে যারা আছেন এখন পর্যন্ত DW জব নেটে যাদের আপনার ইমেল পাচ্ছেন না, তারা আমাদের সরোতে ফোন করবেন এবং আপনাদের যে কোনো কোশ্চেন আপনারা ফোন করে জেনে নিতে পারেন। সো দিস ইজ দ্য মোর কনভিনিয়েন্ট ফর পিপল যারা এই লিঙ্ক দিয়ে যেতে পারেন না। আমি আপনাদের ইনভাইট করবো যে আমাদের যে গ্রাসরুট যে ওয়ার্কার বা যারা আমাদের গ্রাসরুট পিয়ার ওয়ার্কার আছেন, তারা এই কাজগুলো করে থাকেন, তাদের ফোন নাম্বার আপনারা নিয়ে নিবেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন কিভাবে সরাসরি সাথে কানেক্ট হতে পারেন। থ্যাংক ইউ। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এটা হলো ফিউচার স্টেপ এগেইনস্ট COVID-19, যে আমরা অলরেডি 1.5 বছর পার করে এসেছি। তো সামনে COVID-19 এটা কবে চলে যাবে আমাদের এমন কোনো আমরা উই হ্যাভ নো ভিশন। আমি বলতে পারি ভিশন মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ কোনো নাই এটা। সো আমরা কিছু স্টেপস কিভাবে নেওয়া হবে এবং গভর্নমেন্ট কি পলিসি হবে সেটার উপর আমরা একটু কথা বলবো। সেটা হলো যে অ্যাজ অফ জুলাই যে কানাডা আপনার যে ফুলি ভ্যাকসিনেটেড যে ট্রাভেলার্স আছে তাদের 14 ডেজ যে ম্যান্ডেটরি কোয়ারেন্টাইন ছিল, সেটা আপনার ফুলি ভ্যাকসিনেটেড ট্রাভেলার টু আপনার সেটা স্কিপ করা হবে। সেটা আপনার 2টা ব্যাপার আছে, আপনার 3টা ভ্যাকসিন, আপনার 4টা ভ্যাকসিন আপনার কানাডা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, যেটা হলো মডার্না, ফাইজার, অ্যাস্ট্রাজেনেকা এবং জনসন। এই ভ্যাকসিন গুলো দেওয়া থাকতে হবে। আমি যদি সিম্পলিফাই করি, কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে ট্রাভেল করে এখানে আসেন, তাদের যদি অ্যাস্ট্রাজেনেকা 2টা ডোজ কমপ্লিট করা থাকে, এখানে আসার পর যে 14 ডেজ যে ম্যান্ডেটরি কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড ছিল সেটা তারা স্কিপ করতে পারবেন। বাট কেউ যদি আপনার অন্যান্য ভ্যাকসিন যেমন স্পুটনিক বলেন বা চাইনিজ ভ্যাকসিন নিয়ে থাকেন, তাহলে এখানে আসার পর আপনার 14 ডেজ ম্যান্ডেটরি আপনার কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। এবং আমি অলরেডি বলেছি যে আপনার ইউএস অলরেডি আপনার তারা বলেছে যে যারা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন নিয়েছে তারা আসলে বর্ডার ক্রস করতে পারবেন বা বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিতে যেতে পারবেন না, বাট অন্য যে ভ্যাকসিন গুলো যদি তারা টোটালি নিয়ে থাকেন তাহলে সেখানে আপনার তারা বর্ডার ক্রস করতে পারবেন বা ইউএসএ ট্রাভেল করতে পারবেন। ওকে, নেক্সট। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এটা একটা কোশ্চেন, ইট ইজ ট্রু, এটা অনেকে জিজ্ঞেস করতে যে আপনার বুস্টার ডোজ
তো অলরেডি আমরা সেকেন্ড ডোজ যেটা এটাই একটা বুস্টার ডোজ। এখন কথা হলো যে আমরা থার্ড বুস্টার ডোজ আসলে পাবো কি পাবো না। আমি বলতে পারি যে আমাদের সেকেন্ড ভ্যাকসিনেশন রোল আউট শেষ হতে হতে এই বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবর হয়ে যাবে। এরপরে বুস্টার ডোজ যদি দেওয়া হয় সেটা ডিপেন্ড করবে যে আপনার রেকমেন্ডেশন অফ নাসি এবং যে আপনার যারা ম্যানুফ্যাকচারার আছে ফাইজার বা মডার্নার তাদের রেকমেন্ডেশনের উপরে। তো অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো দি থার্ড বুস্টার ডোজ তাদেরই দেওয়া হবে যাদের ইমিউনিটি আসলে কম, ফার্স্ট অফ অল যদি কেউ এসে থাকে, এবং তারপর এটা ডিপেন্ড করছে আসলে রিসার্চের উপরে আসলে এটা লাগবে কিনা। কারণ আমরা যদি এই ভ্যাকসিনের এফিকেসিটা দেখতে চাই এটা মিনিমাম 3 মান্থস থেকে 1 বছরের হতে পারে। তো আমরা এখনো 1 বছর পিরিয়ড আসলে পার করিনি দুটা ভ্যাকসিন নেওয়ার পর। তো এর উপর অলরেডি রিসার্চ চলছে। আপনার রিসার্চ করে যদি দেখা যায় যে উই নিড থার্ড ভ্যাকসিন, তো আমাদের সেই থার্ড ভ্যাকসিনটা নিতে হবে, এবং সেটা মিক্সিং পলিসি হবে নাকি অন্য কিছু হবে সেটা আমাদের এই মুহূর্তে জানা নেই। আমরা কন্টিনিউয়াস ইনফরমেশন গ্যাদার করছি, যখনই আমরা জানতে পারবো অ্যাজ সুন অ্যাজ আমরা এটা নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন করবো। নেক্সট স্লাইড। মাস্ক ভ্যাকসিনেশন ইজ ওয়ার্কিং। আপনারা যদি এই ভিডিওটা দেখে থাকেন, can the technical person run this video, the Toronto Sun? The third one. It's on the next slide. Yeah. Thank you for your hard work. I feel like I'm going to cry now. Our first COVID case was March 26, 2020, and today we are COVID free. এটা আসলে একটা মোমেন্টাম। আমরা কিন্তু 1.5 বছর আগে যখন কোভিড এসেছিল ইউএসএ তে মিলিয়ন লোক, আপনার হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছিল, ইটালিতে যখন হাজার হাজার লোক মারা গেছে ইনক্লুডিং ডক্টরস যারা আপনার সেবা দিয়ে যাচ্ছিল আইসিইউতে, আমরা এই জিনিসটার জন্য ওয়েট করছিলাম। তো আপনি দেখবেন যে জাস্ট মান্থ এগো আমাদের হসপিটাল গুলো ওভারলোডেড ছিল। তো এটা একটা টরন্টোর একটা হসপিটালের একটা সিনারি যেখানে সবাই সেলিব্রেট করছে দ্যাট উই আর কোভিড ফ্রি। তো ভেরি সুন আমরা আশা করি আমরাও কমিউনিটিতে এই কথাটা বলবো, বাট আনটিল দেন উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য সেকেন্ড ডোজ অফ ভ্যাকসিনেশন, এবং আমাদের পাবলিক হেলথ পলিসি মেনে চলতে হবে, সো উই ক্যান সেলিব্রেট দ্যাট মোমেন্ট। ইজ দেয়ার এনি স্লাইডস লেফট? আই ডোন্ট থিংক সো। Slide sheet's done for now. So this is very wonderful presentation. Can we stop the slideshow? So everyone can open your camera so that we can talk together. So that. So I'm very, very happy that all the information that you are bringing in here, this is very, very important information that give lots of, up-to-date knowledge to the community. From Kotit's presentation, we find it out that still the worker group are not getting fully vaccination. 62% people of our community get vaccination. Where is this 38% people? We need them to get the vaccine as fast as possible, because if you are not totally get 100% fully vaccination, we cannot beat the COVID-19. So my request and my urging to all the communities people, if you are not taking vaccine yet, please go line up, take the vaccine. And another things I'm requesting to the government, since the worker proportion is not getting that much vaccination, they should focus on the workplace. Go to the cosmetica, go to the all the manufacturing company, go to the retail sector, go to the inside in the mall and organize vaccination over there, because people cannot take a day off for the vaccination because government is not recognized that people are taking vaccines so they can pay for this lose hour for them. So like what we have to do, we have to take an initiative right now. We are fighting for this thing, that when people get vaccination, how they can get incentive when they do the vaccination. We are still continue fighting for this thing, but that doesn't mean that we have to wait. So please, the working class, please go and take the vaccination, because workplace is more crowded. Workplace is the more effective and contaminated place, And আমি আরেকটা জিনিস যেটা দেখলাম, আমি বিভিন্ন জায়গায় ভ্যাকসিনেশনের যে ইনফরমেশন গুলি দিছো, এর ভিতরে আমার যেটা বলতে চাইতেছি যে আমি টরন্টো ইস্ট হেলথ নেটওয়ার্ক যে টপ পার্সন তাদের সাথে আমি কথা বলছি যে এই সপ্তাহে না পরের সপ্তাহে we might get some vaccination in Oak Ridge Community Center, Prairie Dog Park,
and also Warden of Hilltop, they will want to put some vaccination for the Pfizer. Right now, Pfizer shipment নাই, Moderna আছে, যারা Moderna Pfizer এর ভিতরে বুঝতে পারতেছেন এটা মিক্স করলে কোনো সমস্যা নাই, তারা আপনারা এটা নিতে পারবেন, এবং ডিসিশন ইজ আপ টু ইউ, আপনার ডিসিশনে কেউ ই করবে না। এই মুহূর্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাগেট মসজিদ, যেটা জুন 22-তে 22nd-এ 600 ভ্যাকসিন সেখানে আছে, 1টা থেকে 9টা পর্যন্ত ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, এবং জুন 23-তে দেওয়া হবে মেলবোর্ন খ্রিস্টান অ্যাসেম্বলিতে 6075 শেফার্ড এভিনিউ, সেখানেও মিক্স আপ করা হইতেছে মডার্না 500 ভ্যাকসিন নেওয়া হবে, এবং 1টা থেকে 9টা পর্যন্ত যতক্ষণ ভ্যাকসিন থাকবে দেওয়া হবে। আপনারা যদি কন্টিনিউ ইনফরমেশন গুলো আমাদের কাছ থেকে চান, প্লিজ আমাদের DW জব নেটে আপনারা ই করেন, রেজিস্ট্রেশন করেন, এনরোলমেন্ট করেন, তাহলে এই ইনফরমেশন গুলো রেগুলার পাবেন। আর আমরা তো আসি কমিউনিটি, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল আস, বিকজ উই ওয়ান্ট দ্যাট আওয়ার কমিউনিটি শুড হ্যাভ টু গেট ভ্যাকসিন ফুললি। কারণ হচ্ছে আপনারা এখন দেখতেছেন যে ওরা যে প্রেজেন্টেশন করলো, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 25% ফুললি ভ্যাকসিনেটেড হলে কিন্তু লার্জ গ্যাদারিং করা যাবে। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে 21% শুধুমাত্র 21 জন করা যাবে, এখনো কিন্তু সে পারমিশন আসে না, এখন পর্যন্ত পারমিশন হচ্ছে 10 জন। তো আপনারা গ্যাদারিং গুলো এড়াই চলেন, কেউ যদি মাস্ক নাও পরে কিন্তু আপনি পরে, কারণ হচ্ছে এখনো আমরা কিন্তু পুরোপুরি নিরাপদ না, আমাদের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, যেমন বুস্টার ভ্যাকসিন সম্বন্ধে বললো নাদিরা, হতে পারে যে আমাদের একটা বুস্টার নিতে পারে, কিন্তু সবকিছু ডিপেন্ড করতেছে টরন্টো পাবলিক হেলথ অথবা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, এভরিওয়ান ডিসিশন, বিকজ তারা প্রত্যেকটা ডাটা অ্যানালাইজ করবে, ফাইন্ড আউট করবে যে কি পরিমাণ আমরা পাইছি। তো আমরা এখন কোশ্চেনিয়ারে যাব। সো এখানে কিছু কোশ্চেনিয়ার আমাদের কাছে আগে কেউ পাঠাই দিছে, আমাদের সেই লিস্টটাও আছে, কিছু কোশ্চেনিয়ার আমরা এই মুহূর্তে পাইছি। তো এই মুহূর্তে যে কোশ্চেনিয়ার গুলো পাইছি আমরা, সেগুলো আমি তো আগে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। তো আমি কোশ্চেনটা বলতেছি এখানে, যে ফার্স্ট কোশ্চেন হইতেছে যে when we give our second doses with Pfizer vaccine, we'll take it around after 8 weeks from the first doses. So what we think, is it working, or because Pfizer should be administered 3 weeks, then that means 21 weeks. So looks like the question said that if we are taking more time rather than 8 weeks, 4 weeks, first যখন ভ্যাকসিন আসছে আমরা ফাইজার নিলাম, অ্যাস্ট্রাজেনিকা নিলাম, আমাদের বলা হলো 4 উইকের মধ্যে, 4 মান্থের ভিতর কল দেওয়া হলো। সো লাইক এই যে একটা ডিউরেশন ডিলে হলো, এটা কি আমাদের ভ্যাকসিনের এফেকশনটাকে কোনো পরিবর্তন করবে কি? আচ্ছা, কোশ্চেনটা খুবই গুড কোশ্চেন, এবং এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে, এবং এটাই স্বাভাবিক, কারণ আমরা র্যাপিডলি চেঞ্জিং করছি পলিসি। আমি আবারও বলবো যে ফার্স্ট 3 উইকস এর যে একটা মিনিমাম পিরিয়ড দেওয়া হয়েছিল, এটা দেওয়া হয়েছিল ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের উপর, এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছিল আপনার 4200 মানুষের উপরে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যখন আপনার ফাইজার ভ্যাকসিন চলে আসলো আমার মাস পিপলের ওপর, তখন ভ্যাকসিনটা দেওয়া হলো আপনার প্রায়োরিটি করে, যে প্রায়োরিটি পিপল আগে পাবে, তখন কিন্তু 21 ডেজে দেওয়া হয়েছে। যখন দেখা গেলো ফাইজার ভ্যাকসিনে আপনার আসলে আমাদের স্টক ছিল না, এবং তখন আপনার সায়েন্টিস্টরা রিসার্চ করে বের করলো যে মিনিমাম আপনার 21 ডেজ পরে দিতে হবে, ম্যাক্সিমাম টাইমটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে বলেনি, ম্যাক্সিমাম ট্রায়ালটা আপনার পাওয়া গেছে লার্জ পিপলের ওপর, যে আপনার ট্রায়াল দেওয়া হলো তারপর, এবং আপনি দেখবেন যে ইট ওয়ার্কড, রাইট। যদি আপনার 4 মাস বা 3 মাস পরে ভ্যাকসিন নিলে কাজ না করতো, তাহলে কিন্তু পজিটিভিটি রেট এত কমে আসতো না। সো আমরা এটা বলতে পারি যে মিনিমাম টাইমটা অবশ্যই 21 ডেজ হবে, কারণ আমাদের ইমিউনিটি অ্যাক্টিভ হতে সময় নেয়, সেটা হলো 3 সপ্তাহ, আর ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড হলো 4 মাস। কিন্তু এর আগে যদি ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল হয়ে যায়, অবশ্যই আমরা ভ্যাকসিন নিব। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে আন্ডার 12 ইয়ার্স ওল্ড কি ওদের কি কোনো ভ্যাকসিনেশনের প্ল্যান আছে? অবশ্যই আছে, কেন হবে না। প্রথম এটা করা হয়েছিল 18+, এবং আপনার এক্সক্লুড করা হয়েছে প্রেগনেন্ট এবং ব্রেস্ট ফিডিং উইমেনদের, এবং আপনার একটা ভ্যাকসিন চলে আসা মানেই তো এটা রিসার্চ শেষ হয়ে যাবে না, এটার পর রিসার্চ চলছে, এবং অবশ্যই 12 আপনার দেওয়ার আপনার যে প্ল্যান ওদের আছে, এবং আনঅথরাইজড, আমি আবারও বলছি আনঅথরাইজড সোর্স থেকে আমি বলতে পারি, যেটা আসলে ওরা চেষ্টা করছে আপনার নেজাল আপনার ড্রপের মাধ্যমে দিতে, যেটা আগে আসলে আপনারা ফ্লু ভ্যাকসিনে দেখেছেন। সো দে আর ট্রাইং, এবং অফকোর্স আমাদের 100% ভ্যাকসিনেশন হবে। সো উই আর হোপফুল, ফিঙ্গার ক্রসিং। ওকে, সো এখানে আরেকটা কোশ্চেন হইতেছে, ইজ দ্য লাস্ট ডোজ অফ ভ্যাকসিন
that Canadian need to take, or do we have to take vaccine every year to protect ourselves from COVID? Like এখন যে ভ্যাকসিনটা দিচ্ছি আমরা দিলাম 2টা ডোজ, আমাদের কি আবার বছর বছর এটা নিতে হবে কিনা? আমি এটা অলরেডি আনসার করেছি যে রাইট নাও আমাদের ভ্যাকসিন রোলিং সেকেন্ড ডোজ হতে আমাদের সময় লেগে যাবে এবং 100% হতে অ্যাটলিস্ট আমাদের সেপ্টেম্বর অক্টোবর লেগে যাবে। এর মধ্যে রিসার্চ হবে, রিসার্চের মধ্যে আমাদের ধরা পড়বে যে এই 12 মান্থস পিরিয়ডে আসলে যে কয়টা মানুষ ডবল ভ্যাকসিনেটেড হয়েছেন এবং তাদের পরে সেই ডবল ভ্যাকসিনেটেড হওয়ার পর তাদের কারো কোভিড হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় ডবল ভ্যাকসিন হওয়ার পরেও কোভিড হয়েছে এবং কোভিড হওয়ার পরে সিরিয়াস সিচুয়েশনে চলে গেছে, আমাদের ইমিউনিটি কাজ করে না, তখন হয়তো বুস্টার ডোজে যাবে। বাট ইট ইজ টাইম কনজিউমিং, এটা এখনই এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না, এটা আমাদের ওয়েট করতে হবে সঠিক আনসারটার জন্য। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন এখানে বলতেছে যে আমরা কি ডিলে করতে পারি কিনা? যদি আমি ফার্স্ট ডোজ যেমন ফাইজার দিলাম, আমি ফাইজারটা এখন পাচ্ছি না, আমরা কি ডিলেতে করতে পারি কিনা? আর ডিলেটা করলে কতদিন পর্যন্ত ডিলে করতে পারি? আমি ঘুরে ফিরে সে একই কথা বলবো, মিনিমাম ডিলেটা হবে 21 দিন, ম্যাক্সিমাম ডিলেটা হলো 4 মাস, এর মধ্যে আপনাদের ভ্যাকসিনের ডোজটা নিতে হবে। সো লাইক ফুললি ভ্যাকসিনেশন হওয়ার পরেও কি আমাদের কোভিড-19 এর সব প্রোটোকল মেইনটেইন করে চলতে হবে? যেমন ধরো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, অ্যাভয়েড লার্জ গ্যাদারিং, ওয়্যার দ্য মাস্ক, ওয়াশ ইউর হ্যান্ড, সো এগুলি কি সব প্রসিডিউর আফটার ফুললি ভ্যাকসিন সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পরে কি এগুলি করতে হবে? এগুলো ডিপেন্ড করছে ভ্যাকসিন এফিকেসি এবং হলো ভ্যারিয়েন্টের উপর। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে যে যদি আমরা আলফা ভ্যারিয়েন্টের উপর ভ্যাকসিন দেই, আলফা ভ্যারিয়েন্ট বলছি আমি, নট ডেল্টা, এবং এটা ফুললি 90% কাজ করে, তার মানে আমাদের 75% পিপল যদি সেটা পায় তাহলে আমাদের হার্ড ইমিউনিটি হবে, উই ক্যান গো ওপেন, যেটা ইউএসএ তে অলরেডি করা হয়েছে। কিন্তু এখন এই ইউএস যে প্ল্যানটা করেছে এটা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসার আগে, তো ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসার পর সেটা অবশ্যই আপনার ইন্টারাপ্টেড হয়েছে। তো ভ্যারিয়েন্ট যদি আপনার ভ্যাকসিনের উপর কাজ না করে, ভ্যাকসিন যদি ভ্যারিয়েন্টের উপর কাজ না করে, অবশ্যই আমাদের প্রিকশন নিতে হবে, আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে যেতে হবে। বাট আমি হোপফুল যে 2টা ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আমরা যখন থার্ড ফেজে যাব ওপেনিং এর, তখন আসলে রিয়েল সিনারিওটা বোঝা যাবে যে আসলেই ভ্যাকসিন কাজ করছে উইদাউট সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নাকি কাজ করছে না। যদি তারপরে দেখা যায় ফোর্থ ওয়েভ আসে, ফোর্থ ওয়েভ উই আর এক্সপেক্টিং ফোর্থ ওয়েভ, বাট আমরা জানি না ফোর্থ ওয়েভ কতটা মারাত্মক হবে। আমি মনে করি যে ফোর্থ ওয়েভ খুব মিনিমাম হবে, কারণ আমরা ওই সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ অলরেডি ভ্যাকসিনেট হয়ে যাব। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন আসছে, সেটা হচ্ছে স্যার আমরা সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার পরে কতদিন পর্যন্ত পরে আমরা ফুললি প্রোটেক্টেড হব? Like how long does it take to get fully protected after receiving the second dose? সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পরে 14 থেকে 21 দিনের মাথায় আপনার ইমিউনিটি কিকিং করে। সো আমি পাবলিক হেলথ যে আমাদের ট্রেন করেছে, কেউ যদি ফুললি ভ্যাকসিনেটেড থেকে থাকে, আপনার 2 ডোজ নেওয়ার পর যদি 2 সপ্তাহ পার হয়ে যায় এবং সে যদি কোনো কোভিড-19 কোনো পেশেন্টের কন্ট্যাক্টে আসেও, তার কোয়ারেন্টাইন করতে হয় না, সে আপনার কাজে যেতে পারেই করতে হবে। সো এর উপর বেস করে আমি বলতে পারি অ্যাটলিস্ট 14 to 21 ডেজ পর আমাদের ইমিউন সিস্টেম ফুললি কিক করবে। আচ্ছা, এই যে কারেন্ট ভ্যাকসিনেশন, এটা কি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টস এর এগেইনস্ট আমাদের প্রোটেকশনটা দিচ্ছে নাকি এটা কোনো কারণে? আপনার ফাইজার, মডার্না, অ্যাস্ট্রাজেনেকা প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এগেইনস্টে কাজ করছে, বাট এফিকেসি ইজ লেস দেন আলফা ভ্যারিয়েন্ট, কিছুটা কম। আচ্ছা, ধরো আই এম ফুললি ভ্যাকসিনেটেড, বাট স্টিল ইফ আই গেট দ্য কোভিড-19, am I going to be spread it others still? ফাইজার বা এটাতে বলা যায় হ্যাঁ আপনি ক্যারিয়ার হতে পারবেন, বাট আপনার যে সিমটমস, যে সিভিয়ারিটি, এটা লেস, বাট ইউ ক্যান বি এ ক্যারিয়ার, স্টিল ইউ ক্যান বি এ ক্যারিয়ার। এর জন্যই ভ্যাকসিন, সবাইকে ভ্যাকসিন নেওয়াটা খুব জরুরি, কারণ আপনি ক্যারিয়ার হলে যে ভ্যাকসিনেটেড না তাকে আপনি স্প্রেড করবেন, রাইট, এবং তার সিমটমস আপনার ডেটোরেট করবে বা তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন। কিন্তু আপনি ক্যারিয়ার, আপনার পাশের জন্য আপনার ভ্যাকসিনেটেড, সো ডাজন্ট ম্যাটার না ক্যারিয়ার হলেই বা কি, সবাই যদি আমরা ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যাই। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আসছে, আমি কোশ্চেনটা পড়বো, আর কোশ্চেনটা মনে হয় আমাকে অ্যান্সার দিতে হবে। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কেউ লাইন আপ হলো 5 hours to get the vaccination in the Dentonia Park or any place. After that, they learn that they are not getting the Pfizer vaccine over there, Moderna, and the person do not want to mix up the vaccine. So why this information is not coming before or circulate before with the flyer clearly for the people? So my concern is like information is pop up. That's why it will pop up clinic. ইনফরমেশন আসতেছে 24 আওয়ার্স, আমরা কিন্তু ওয়াচ করতেছি ইনফরমেশন আসা মাত্রই কিন্তু আমরা ফ্লায়ার গুলি আমাদের ডিডব্লিউ জব নেটে দিচ্ছি, ফেসবুকে দিচ্ছি,
এবং যত দ্রুত পারতেছি আমরা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিচ্ছি, এবং আমরা এখানে ফোন কলও করতেছি। কিন্তু আমাদের কনসার্ন হইতেছে যে আপনাদেরকে এই যে সেকেন্ড ডোজটা দিবে মডার্না, এটা আমরা যখন ইনফরমেশনটা দিচ্ছি তখন আপনারা অনেকেই লাইন আপ হয়ে গেছে। সো আমাদের কথা হইতেছে সবসময় যদি আপ টু ডেট ইনফরমেশন রাখতে হয় তা আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে। আর আমরা সরি যে যেহেতু এখন এটাকে আমরা একটা ম্যাস ওয়েতে আছি, ম্যাস ভ্যাকসিনেশন চলতেছে, যে ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবল সেটাই এখন দেওয়া হচ্ছে। সো ফাইজারের শিপমেন্ট একটু ডিলে হচ্ছে, এখন আমাদের কাছে মডার্না হাতে আছে, মডার্নাতে দেওয়া হচ্ছে। সো আই নো দিস ইজ ভেরি পেইনফুল, রেইন হোক আর স্নো হোক, রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, আমরা 5 ঘন্টা লাইনে দাঁড়া ভ্যাকসিন দিচ্ছি, সেটা আসলে পেইনফুল। কিন্তু এটার সলিউশন অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন যারা ভ্যাকসিন এনগেজমেন্ট করতেছে তাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট হলো যে ইন ফিউচারে যদি তারা এরকম কোন একটা প্রসেস করে, পিপল শুড নট বি লাইন আপ ফর 5 hours, দে ক্যান ডু ইট লাইক দ্যাট। প্রথমে টিকিটটা দিয়ে দিল, পরে তাদেরকে সময় দিয়ে দিল যে তুমি 2 ঘন্টা পরে আসো বা 3 ঘন্টা পরে আসো, সেটাও তারা করতে পারে যাতে মানুষ 5 ঘন্টা লাইন আপ থাকতে পারে। অথবা তারা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সিস্টেমটা আরো স্মুথলি করতে পারে, যেটা খুব ইজি ওয়ে মানুষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারে। কারণ এখন আমরা যাদেরকে হেল্প করতেছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য, আমরা দেখতেছি যে বুকিং পাওয়াটা খুব কষ্টকর, আর বুকিং পাইলে অনেক দেরিতে পাওয়া হচ্ছে, দূরত্ব জায়গাটা অনেক, মানুষ অ্যাক্সেসিবল ভ্যাকসিনেশনটা চাচ্ছে খুব হাতের কাছে। আমার মনে হয় ফিউচার আমরা হয়তো এমন যদি দিতে হয়, হয়তো ফিউচারে দেখা যাবে ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার কাছে, কিন্তু সেই পর্যন্ত এই পেনটা আমাদের কালেকটিভ ওয়েতে বহন করতে হবে। আমাদের রিকোয়েস্ট রইল ভ্যাকসিন এনগেজমেন্ট যারা করতেছে, লিড পার্ট আছে টরন্টো ইস্ট হেলথ নেটওয়ার্ক এন্ড স্কারবোরো হেলথ নেটওয়ার্ক, তারা যেন আমাদের কনসার্নটা শুনে, এবং তাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্টটা পাঠানো আছে যে তারা যেন ভ্যাকসিনটা এমন ভাবে রোলিং করে দ্যাট ইট শুড বি অ্যাক্সেসিবল ফর এভরিওয়ান। আমাদের এই কোশ্চেনটা শুধু আপনাদেরও না, আমাদেরও কোশ্চেন, আমি কোশ্চেনটা আমরা সব দিকে নিচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে সামিরা কবির একজন একটা কোশ্চেন করছে, লট অফ পিপল ডেভেলপ সাইন অফ সিম্পটম আফটার টেকিং দ্য সেকেন্ড ডোজ, ডু আই অ্যাজিউম দ্যাট ইট ইজ ফর ইমিউনিটি অর ফর সাইড এফেক্ট? সাইড ইফেক্ট হলো যে আমি একটা জিনিস নিলাম, ডিজায়ার ইফেক্টের সাথে যদি অন্য কোনো ইফেক্টস থাকে সেটাই হলো সাইড ইফেক্টস, রাইট? লাইক আমি ভ্যাকসিনটা নিচ্ছি টু ফাইট এগেইনস্ট ভাইরাস, আমার সাথে সাথে জ্বর, একটু গা ব্যথা, একটু বমি, ফ্রি আসলো, এটাই সাইড ইফেক্ট। হ্যাঁ, সাইড ইফেক্টটা কেন হচ্ছে, এটার কজে যদি যাই, সেটা হলো যে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, সেই কারণে হচ্ছে। যে কথাটা আসলে সাইড ইফেক্টের কথা বলা হচ্ছে, বলতে হচ্ছে সেকেন্ড ডোজটা নেওয়ার পরে আবার তারা ইনফেক্টেড হচ্ছে কোভিড-19 ভ্যাকসিনটা। সো এই ইনফেকশনটা হওয়ার পরে, সো এটা কি ডু আই অ্যাজিউম দ্যাট ইট ইজ ফর লাইক I believe the question is that after like a lot of people are experiencing side effects after taking their second dose, she's asking, is this a sign of immunity or side effect of like something else? Side effect of something else is the virus or side effect of vaccine. If it is The vaccine, then of course it is side effect. Side effect doesn't mean that it is bad. A side effect কেন হচ্ছে, because our immunity system activated হচ্ছে, so this is actually a good thing. আর সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পর আসলে আপনার ভাইরাস অ্যাটাক করছে কিনা এখন পর্যন্ত আমি জানি ক্যালগেরিতে একটা মাত্র কেস আমার জানা মতে, ইন মাই নলেজ, যে সেকেন্ড ডোজ ফুললি ভ্যাকসিনেটেড হওয়ার পরেও তার আপনার হয়েছে, কোভিড হয়েছে, এবং সেটা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এবং হসপিটালাইজেশন হয়েছে। আদারওয়াইজ আমি এখন পর্যন্ত কিছু শুনি না, সো দিস ইজ ভেরি রেয়ার। ওকে, সো দ্য সেকেন্ড ডোজ ভ্যাকসিনটা কতদিন ব্লাডে থাকবে? So you already talk about the booster shot. So like, do you have any idea about how long? ভ্যাকসিন কখনো ব্লাডে থাকে না, এটা আপনার মাসেলে দিচ্ছি আমরা, এটা ব্লাড সার্কুলেশনের বা যেভাবে হোক এটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভ করছে। আমাদের ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে হলো যে আমাদের কিছু বোন ম্যারো আছে বা আদার কিছু ইমিউনিটি যেখানে তৈরি হয়, কিছু অর্গান আছে, সেইগুলো আপনার ওরা আমাদের এখানে হিডেন অবস্থায় থাকে। নেক্সট টাইম যখন রিয়েল ভাইরাস হবে তখন তারা অ্যাক্টিভেটেড হবে। So it's a wonderful presentation. আমরা almost 1.5 hours ফেসবুকে আপনাদেরকে সব ইনফরমেশন যেটুকু লাগে দিলাম। এরপরে যদি আপনাদের আরো কোশ্চেন থাকে, আরো কোনো ক্লারিফিকেশন লাগে, ফিল ফ্রি টু কল আস, উই আর ইন হিয়ার টু হেল্পিং ইউ। কারণ আমাদের কথা হচ্ছে আমরা সবাই যদি একসাথে সুস্থ থাকতে চেষ্টা করি, তো সবাই একসাথে কালেক্টিভ ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে।
সবারই ভ্যাকসিন দিতে হবে এবং ভ্যাকসিনের জন্য লাইন আপ হোক, যেখানে ইনফরমেশনটা পাচ্ছেন দ্রুত ভ্যাকসিনটা নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং ভ্যাকসিনটা নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা এটা ফলাফলটা পাবো যে আমাদের এই ভয়টা কেটে যাবে। যে আমরা এখন যেটা দেখতে পাইতেছি, আপনারা বাংলাদেশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা খুব ভয় পাচ্ছি বাংলাদেশকে নিয়ে, কারণ এই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টটা আমাদের বর্ডার দিয়ে ঢুকে গেছে। আমাদের ভ্যাকসিন প্রসেসটা পুরোপুরি পলিটিক্যাল হয়ে গেছে বাংলাদেশে। আমরা জানি না এই পলিটিক্যাল গেম থেকে বাংলাদেশ কবে বেরোয় আসতে পারবে এবং বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা হবে যেটা পলিটিক্যাল লোকগুলি পুরো নষ্ট করে ফেলছে। এখন আমাদের কথা হইতেছে, আমরা দোয়া করতেছি যে অবশ্যই বাংলাদেশে ভালো থাকবে, কারণ আমাদের বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকলে আমরা এখানে ভালো থাকবো এবং তারাও দ্রুত ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে এবং দ্রুত সরকারও ভ্যাকসিনটা রোলিং করার জন্য চেষ্টা করবে। আর কানাডা, আমরা যারা এখানে আসছি, আমরা ভ্যাকসিন যারা পাচ্ছি, প্লিজ যত দ্রুত পারেন ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেন। আর কোনো ধরনের সমস্যা হলে বা কোনো ধরনের সমস্যা বুঝতে না পারলে প্লিজ আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে রেগুলার সব ইনফরমেশন দিয়ে সাপোর্ট করে যাব। আমরা সবগুলি নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত আছি, আমাদের সাথে কন্টিনিউ আমরা ইনফরমেশন গুলি ভেরিফাই করতেছি, ফিল্টারিং করতেছি, অ্যানালাইজ করতেছি। আমরা ইয়াং অ্যাক্টিভিস্টদেরকে এনগেজ করছি, আমাদের ইয়ুথ লিডাররা টোটালি আপ টু ডেট ইনফরমেশন আনার চেষ্টা করতেছে। আমরা আমাদের অল লেভেল অফ গভর্নমেন্টের যারা অফিসিয়াল অফিসার আছেন বা পলিটিক্যাল লিডার আছেন তাদের সাথে আমরা সব ধরনের রিলেশনশিপ মেনটেন করে চলছি যাতে আমরা আপ টু ডেট ইনফরমেশনটা পাই অ্যান্ড যাতে সেই ইনফরমেশনটা আমরা আপনাদেরকে সার্কুলেশন করতে পারি। সো আমরা এখন শেষ পর্যায়ে আসছি। নাদিলা, তুমি কিছু বলবে? আমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে বাংলাদেশের কারেন্ট কোভিড সিচুয়েশন এন্ড ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু কথা বলতে। তো আমি কালেক্ট করেছি। তো কারেন্টলি বাংলাদেশের যে সিচুয়েশনটা আছে, আমি বলবো না দ্য ওয়ার্স্ট, বিকজ আপনারা যদি WHO এর যে, যদিও আমাদের খুব ডাটা নেই, বাট যে ডাটাটাই আছে, আমরা যদি WHO এর ডাটাতে যাই, অ্যাজ পার 14 জুন আপনার বাংলাদেশে দেখা গিয়েছে যে আপনার 6,75,112 পিপলের আপনার টেস্টেড হয়েছে। এর মধ্যে কনফার্ম হয়েছে আপনার 88,26,092 পিপলের, এবং রিকভারি করেছে 7 লাখের উপরে। হ্যাঁ, আর এখন যে কন্ডিশনটা আপনার ঢাকা এবং চিটাগং এ আপনার মোস্ট এফেক্টেড হয়েছে পিপলরা। বাট আপনার একটা যদি গ্রাফ আমি দেখেছি যে আপনার WHO এর ডাটা থেকে, যে আপনার এন্ড অফ দ্য মার্চ থেকে বিগিনিং অফ দ্য মে পর্যন্ত একটা পিক ছিল এবং সেটা ছিল সেকেন্ড ওয়েভ। এখন যদিও জুন মাসে কিছুটা কমে গিয়েছে, বাট ইন্ডিয়া যেহেতু আমাদের নেইবারিং কান্ট্রি এবং ওইখান থেকে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট যেটা মোর ট্রান্সমিসেবল, এবং আমাদের বর্ডার গুলো আমরা ক্লোজ করতে পারছি না। তো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে খুব দ্রুত সেখানে আরেকটা পিক হবে যদি না আমরা ভ্যাকসিনেশন যে রেট সেটা অ্যাক্সিলারেট করতে পারি এবং বর্ডার আমরা ক্লোজ করতে না পারি। এবং অ্যাজ পার জুন 19 আমরা দেখি যে বাংলাদেশের ভ্যাকসিনেশন রেট খুবই খারাপ। আপনি যদি দেখেন যে 1 ডোজ পেয়েছে আপনার 3.6% পপুলেশন, আর ফুললি ডোজেস হয়েছে মাত্র 2.6% পপুলেশন। এখন প্রবলেম হলো যদি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসে এবং এটা এত ট্রান্সমিসেবল, তখন যে এই 1 ডোজ পাওয়া যে ভ্যাকসিনের পিপল গুলো আসলে আনফরচুনেট হবে, কারণ তারা আসলে প্রিভেন্ট করতে পারবে না গেটিং যে আপনার যে ডিজিজ। আরেকটা জিনিস হলো যে আমি একটা ডাটা কালেক্ট করেছি, একটা ইন্টারভিউ কালেক্ট করেছি, যেটা হলো আমাদের ফরেন মিনিস্টার AK আব্দুল মোমেন বলেছেন। আমি আমার নিজের ভাষায় বলবো না, উনি কি বলেছেন সেটাই আমি আপনাদের পড়ে শোনাবো। উনি আপনার বলেছেন যে মোমেন সেড, ওনার ইন্টারভিউ ছিল ব্রিটিশ টিভি এবং CNN নেটওয়ার্কে, যেটা আপনার ব্রডকাস্ট হয়েছে, এন্ড হি সেড, Momen said Bangladesh tried to close its porous border with India but couldn't prevent the influx of people at around 3,350 Bangladeshis returned from India through Benapole land port alone from 26 April till date. And they feared many more could have carried the virus through borders beyond the detection, though the detection rate is still remain low. And unfortunately উনি একটা কমেন্ট করেছেন যেটা ভালো, বাট আমরা এটা রিফ্লেকশন দেখতে পাইনি আসলে। And সে বলেছে, you know that Bangladesh and India have a very good relationship. We tried to close the border so that people from India don't come, but a lot of people came and many Bangladeshis went there and they are coming back. Momen said the CNN.
বাট আনফরচুনেটলি আমাদের ইন্ডিয়ার সাথে যে একটা ডিল ছিল আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন পাওয়ার, সেটা উনি আসলে অ্যাড্রেস করেননি। কিন্তু হেলথ অফিসিয়ালস যে বাংলাদেশ, তারা বলেছে কারেন্টলি আপনার বাংলাদেশে 1 মিলিয়ন ডোজের অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন ছিল এবং চাইনিজ সিনোফার্ম জ্যাবস ছিল, যেটা এক্সপেক্টিং ছিল যে আপনার 1000 আপনার 100,000 ফাইজার শট পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি। আর আমাদের অ্যাস্ট্রাজেনেকা যে আমাদের কোভিড-19 ভ্যাকসিন, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার সাথে আপনার ডিল ছিল যে আমরা ওই ভ্যাকসিনটা পাবো, সেই ভ্যাকসিনটা আমাদের ডেলিভারি হয়নি। এবং এটা নিয়ে আমাদের যে ফরেন মিনিস্টার, ইন্ডিয়া ইজ ফেসিং এ ভেরি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন, ভেরি অ্যালার্মিং, দে আর ফাইন্ডিং ইট ডিফিকাল্ট, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, যেটা উনি ব্রিটিশ টেলিভিশনকে বলেছে। সো ইট ইজ ভেরি আনফরচুনেট যে আমাদের ডিপ্লোমেসি সেটা গুড কাজ করেনি, কারণ উনি একদিকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে ফ্রেন্ডস বলছেন, কিন্তু অন্যদিকে আমরা যখন ভ্যাকসিন পেলাম না তখন এটা নিয়ে আসলে ওনারা ফাইট ব্যাক করেনি। তো এবং আরেকটা গুড থিং হলো যে উনি আপনার অ্যাপিল করেছেন যে আমাদের অন্য যে দেশগুলো আছেন, যেমন হলো চায়না, ইউএস, কানাডা, রাশিয়া এবং ইউকে, এবং ওনাদের কাছে ভ্যাকসিন চেয়েছে। তো আমাদের যদি 10 মিলিয়ন ভ্যাকসিনও এই দেশগুলা আমাদের বাংলাদেশকে ডোনেট করতে পারে, সো উই ক্যান মেবি ট্রাই আওয়ার বেস্ট। সো অ্যাজ এ আমরা এখানে যেমন আমাদের নিজেদের ভ্যাকসিনেশন করব, আমরা ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টকে আমাদের কমিউনিটি থেকে আমরা কিছু কাজ করতে পারি, কিছু আমরা র্যালি করতে পারি বা আমরা পিটিশন দিতে পারি। সো ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা অ্যাড্রেস করে এবং বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন ডোনেট করতে আগ্রহী। থ্যাংক ইউ নাদিরা ফর ইউর ইনফরমেশন। শুধু একটা কাইন্ড ইনফরমেশন বলে রাখি যে আমাদের দেশের সরকারের পররাষ্ট্র নীতিটা হচ্ছে নতজানু পররাষ্ট্র নীতি, যার কারণে আগেই আমরা ভ্যাকসিনের প্রাইস দিয়ে রাখছি কিন্তু ভ্যাকসিন পাই নাই। এটা কোনো মানে প্রতিবেশী বা বন্ধুসুলভ আচরণ না। এবং মেইন কথাটা হইতেছে বাংলাদেশ তো সবসময় সারা জীবনই তো ইন্ডিয়ার কাছে তার মানে সব সময় তার কাছে পারমিশন নিয়ে সবকিছু করতে, এটা তো আর আমাদের দুঃখজনক, মানে আমাদের বলতে হয় এটা। আর তো আমাদের যে কাজটা হইতেছে এখান থেকে আমাদের অ্যাডভোকেসিটা করা উচিত যে সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনগণের প্রয়োজনে, নিজের বুদ্ধির প্রয়োজনে। এই কথাটা মনে রাখা উচিত সরকারের, যে ক্ষমতা সারা জীবন কারোর কাছে থাকে। এখন যেটা হচ্ছে যে মানুষের জন্য কাজ করো, মানুষের জন্য চিন্তা করতে হবে, দেশের মানুষের ভালো যেটা হবে সেটা আমরা সরকারকে অনুরোধ করব যে সেরকম ডিসিশনই নেয়, অন্য পলিটিক্যাল গেম গুলি আমাদের জন্য দেশের মানুষের কোনো ক্ষতি না করে, এটাই অনুরোধ। আমার দেশ ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকবো এবং সমস্ত প্রবাসীদের অনেক অধিকার আছে, রাইট আছে বলা, কারণ আমাদের প্রবাসীদের অর্থে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্ত হয়, সে প্রবাসীদের কিন্তু কোনো ভয়েস নাই বাংলাদেশের সম্বন্ধে বলার। তা আমাদেরকে এইভাবে দাঁড়ানো উচিত যে দেশের মানুষ যখন দেশের কথা বলতে পারে না, বিপদের জন্য যে কোনো সময় তাদেরকে ঝুঁকি থাকতে হয়, কিন্তু আমরা যারা বাইরে আছি আমাদের বলা উচিত সত্যকে সত্য বলা এবং সুন্দরকে সুন্দর বলা, অসত্যকে অসত্য বলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত প্রত্যেকটা মানুষের। Thank you for everyone to joining with us today. So thank you everyone, all the girls, and Nadira, special thanks to you that we did a very wonderful presentation. So আমরা এখন আপনাদেরকে শুভরাত্রি বলবো, আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এই কামনা করি। কারো কোনো মন্তব্য থাকলে আমাকে ফোন করে জানাবেন। থ্যাংক ইউ।